Hello friends, good evening to all. I am Dr. Ranganathan, a senior faculty at Msigma Gokulam Private Limited. Oh, okay, I have 39 years experience at ISRO and more than 40 years teaching experience. Okay, I have with me, okay, I have Nitin sir, who is a very famous GATE faculty and has produced many top rankers. As you are aware, last week, GATE 2025, 4 sessions out of 8 sessions and 11 papers out of 30 papers were completed. The major branches completed last week in GATE was electrical, instrumentation, mechanical and computer science. So we have collected questions from students based on memory and we are going to solve these questions. Okay, coming to the benefit of this today's session, what are the things we can get? Those who are writing on 15th and 16th GATE 2025, they may get similar questions, which was in moderate to easy level. That is the first advantage. The second one, our ESE exam is planned on June 8th Sunday. This ESE exam is also similar to GATE exam, syllabus wise and exam wise. That is the second point. And the third point, we are in India, we are having 3 prestigious institutions like ISRO, DRDO and BARC. They are coming directly under Department of Space, Department of Defense and Department of Atomic Energy. For the entry-level scientist post, this organization conducts exam separately, followed by an interview. So these 3 institutions were non-academic institutions, as you know. They don't have any academicians to take question paper. So for that entry-level post exam, they have to take questions either from GATE or ESE. Okay. Coming to ISRO, ISRO exam advertisement will come every year in May. August exam will be conducted and December first week people will started to attend the office. Okay, that is the procedure. Similarly, DRDO also will have an advertisement every year and followed by an interview. As you know, BARC has already advertised and March they are going to exam. So for those exams also, this GATE preparations will definitely help you. And the fourth point is, what I have seen nowadays, this year, many PSUs, central government PSUs, they are going to have a separate written exam. So, separate written technical exam. So, the syllabus will be almost same only, almost same like GATE only. So, if your student prepares well for the GATE exam, he is supposed to write very well in these employment exams also. Okay, and especially coming to engineering, mathematics and general aptitude, there will be 30% of the questions will be from these 2 topics only. So if a person wants to get a high score, good score for the interview, definitely he has to get the maximum mark in these 2 subjects. There is no doubt in that. Okay, coming to our institute, Msigma Gokulam is providing guidance for GATE, central government PSUs and as well as ISRO, DRDO and BARC. Okay, we have excellent faculties, experienced faculties to guide you. Okay, not only for the written exam, the interview also the guidance will be provided. Anyway, for a candidate to be successful in the competitive exam, definitely hard work, determination, and hence the self-confidence
and of course proper guidance should be there. Guidance parts we will take care. Good luck. Thank you. And now our Nitin sir will take over and he will have few words and followed by general aptitude class. Okay. Thank you. Thank you. അപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യം ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് സെക്ഷൻ ആയിരിക്കും, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സാറിൻ്റെ മാത്സിൻ്റെ സെഷൻ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഫെബ് 1st ഉം 2nd നടന്ന ഗേറ്റ് എക്സാംസിൽ നിന്ന് മെമ്മറി ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ. ആദ്യം നമ്മൾ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് സെഷൻ ആണ്, അപ്പം ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ചോദിച്ചേക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ രണ്ട് സബ്ജക്ട്സിൻ്റെയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അതായത് ഗേറ്റ് എക്സാമിൽ നമുക്ക് ഒരു 15 മാർക്സ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡും 15 മാർക്സ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡും 13 മാർക്സ് മാത്സും ആണ്. ഓക്കെ, സോ ടുഗെദർ 28 മാർക്സ്. ഓക്കെ, 28 മാർക്ക് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിൽ നിന്നും മാത്സിൽ നിന്നും മാത്രം 28 മാർക്കാണ്. അപ്പം ഈ വർഷത്തെ എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ പാറ്റേൺ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഈസി ടു മോഡറേറ്റ് ആയിരുന്നു, മാത്സ് ഭയങ്കര എളുപ്പമായിരുന്നു. ഓക്കെ, മാത്സ് ഭയങ്കര എളുപ്പമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ സെഷൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഫെബ് 15th ഉം 16th ഉം ഗേറ്റ് എഴുതാൻ പോകുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനാണ്. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങളൊന്ന് ഇരുന്നൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുക. അതായത് ഈ ടോപ്പിക്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അതായത് 2024 തൊട്ട് പുറകോട്ടുള്ള ഒരു 2016 വരെ ഉള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഈ ദിവസങ്ങളിലൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ സെഷൻ്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ പ്രാവശ്യത്തെ, അതായത് ഫെബ് 1st ഉം 2nd ഉം നടന്ന എക്സാമിൽ, അതായത് 28ൽ നിന്ന് ഒരു 23, അതായത് മോർ ദാൻ 23 മാർക്സ് ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതായത് മിനിമം 23 മാർക്സ് നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാവുന്നതായിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റേഷനിൽ ചില നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഏകദേശം എളുപ്പമായിരുന്നു. 1-2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് പാടായിട്ടുള്ളത്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, 28ൽ നിന്ന് 23 മാർക്സ് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാർക്സ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് 23, അതായത് ബാക്കി 72 മാർക്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു 40 മാർക്സ് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടുഗെദർ 23 + 40 63 മാർക്സ് ഈസി ആയിട്ട്, അതായത് ബിലോ 200 അല്ലെങ്കിൽ ബിലോ 100 ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സെക്യൂർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ മാത്സ് ആൻഡ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഫെബ് 15th ഉം 16th ഉം എഴുതാൻ പോകുന്ന ആസ്പിറൻസ് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന് കേട്ടോളൂ. ഓക്കെ, ഇനി ഗേറ്റ് 26 ഉം 27 ഉം എഴുതാൻ പോകുന്ന ആസ്പിറൻസ് ഇവർ നോക്കേണ്ടത്, അതായത് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയാണ് ഗേറ്റിൽ ചോദിക്കുന്നത്, ഏത് ലെവൽ ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഗേറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ സബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങൾ തുടങ്ങേണ്ടത് മാത്സ് ആണ്. മാത്സ് വെച്ചിട്ട് വേണം തുടങ്ങാനായിട്ട്. മാത്സ് വെച്ചിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കിന് നിങ്ങൾക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സബ്ജക്ട്സ് എല്ലാം പഠിച്ചെടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ മാത്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡും. ഓക്കെ, സോ ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ എംസിഗ്മയിൽ അഡ്മിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് താഴെ കൊടുത്തേക്കുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഗേറ്റ് കൂടാണ്ട് ഇസ്രോ, DRDO, ബാർക്ക്, ഓക്കെ, ഈ ഓർഗനൈസേഷൻസിലോട്ട് ഉള്ള റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് എക്സാംസ് ഉള്ള ഗൈഡൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ വിത്ത് ദിസ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു ദ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം. സോ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം. എന്താണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? A fair die with 6 faces labeled as 1, 2, 3, 4, 5, 6 is thrown thrice. What is the probability of getting 6 exactly one time? Okay, you have a fair die which is labeled as 1, 2, 3, 4, 5, 6 and it is thrown 3 times. Okay, so what is the probability of getting 6 exactly one time, right? So your die is thrown 3 times, right? So you are asked to find the probability of getting 6 at least one time, right? So assume that നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ 6നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യുവാണ്. ഓക്കെ, സോ ഈ രണ്ട് പൊസിഷൻസിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം, അതായത് ബാക്കി 5 നമ്പേഴ്സിൽ നിന്ന് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവാം. സോ therefore how many ways are there for filling this particular position? 5 ways. ഓക്കെ, ഇത് ആദ്യത്തെ ത്രോ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം, ഫസ്റ്റ് ത്രോ. ഓക്കെ, this is first throw. ഓക്കെ, സോ നോക്കിക്കേ, അടുത്തത് നോക്കിക്കേ, ഇവിടെയും 5 വേസ് ആണ്. കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പൊസിഷൻ നമ്മൾ 6 വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ there are 5 into 5 25 ways. Okay, there are 25 ways of
getting this possibility, right? അതുപോലെ തന്നെ ഇനി നോക്കിക്കേ, ഇനി ഞാൻ 6നെ ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ പൊസിഷനിൽ there are 5 ways of filling this particular position. നോക്കിക്കേ, 5 ways of this particular position and 5 ways of filling this particular position. So total എത്ര ways ആണ്? വീണ്ടും 25, right? So അടുത്തത് നോക്കിക്കേ, ഞാൻ 6നെ ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. Okay, ഇവിടെ 6നെ ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് how many ways of filling this particular position? So 5 ways. Okay, ഇതും 5 ways, right? So therefore 25. Okay, so നോക്കിക്കേ എത്ര sample space എത്രയാണ്? You have a fair dice which is thrown thrice, right? So therefore sample space എത്ര ആയിരിക്കും? 6 cube ആയിരിക്കും, right? 6 ക്യൂബിൽ നമുക്ക് എത്ര ഫേവറബിൾ കേസസ് ആണ്? 25 plus 25 plus 25, 75, right? So 75. So therefore 75 by 6 cube. So എത്രയായിരിക്കും? 75 by 216. സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ, റൈറ്റ്? സോ പ്രോബിലിറ്റി ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു ഡൈ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ് ചെയ്തത്? ഇറ്റ് ഈസ് ത്രോൺ ത്രൈസ്, റൈറ്റ്? സോ ദെയർഫോർ നമ്മൾ ആ ഫേവറബിൾ കേസസ് മുഴുവൻ കൗണ്ട് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് സാമ്പിൾ സ്പേസ്, ഇതാണ് സാമ്പിൾ സ്പേസ്. സോ ദെയർഫോർ ഫേവറബിൾ കേസസ് ബൈ ദ സാമ്പിൾ സ്പേസ്, റൈറ്റ്? സോ ദെയർഫോർ 75 by 6 cube. സോ ഓപ്ഷൻ ഏതാണ്? ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ, റൈറ്റ്? നൗ ലെറ്റ് us move on to the next question. സോ എന്താണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? ഇൻ എ ക്ലാസ് വൺ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വെയ്റ്റ് 42 is measured as 24. ഓക്കെ, സോ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ വെയ്റ്റ് 42 ആയിരുന്നു, പക്ഷേങ്കിൽ അത് മെഷർ ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്താണ്? മിസ്റീഡ് ചെയ്തേക്കുവാണ്. അതായത് 42 ഉള്ളത് 24 ആയിട്ടാണ് എൻട്രി ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് while correcting it again from 24 to 42, average increases from 30.8 to 31.4. Okay, find the total number of students in the class, right? So നിങ്ങൾ ആവറേജ് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? സപ്പോസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്ലാസ്സിൽ n സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ആവറേജ് വെയിറ്റ് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? സം ഓഫ് വെയ്റ്റ്സ് ഓഫ് ഓൾ ദ സ്റ്റുഡൻസ്, റൈറ്റ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഐ വേരിങ് ഫ്രം 0 to n, right? So therefore ഇതാണ് average weight of the class. Okay, this is nothing but average weight of the class. So പക്ഷേങ്കിൽ എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ വെയിറ്റ് 42 ഉള്ളിടത്ത് നമ്മൾ 24 വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പം എന്താണ് നോക്കിക്കുക, ഞാനിവിടെ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? സമ്മേഷൻ i is equal to 0 to n-1. അതായത് ഏത് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ വെയിറ്റ് ആണോ തെറ്റായിട്ട് എൻട്രി ചെയ്തത് ആളെ മാത്രം മാറ്റുവാണ്, റൈറ്റ്? സോ ദെയർഫോർ നോക്കിക്കേ, സോ 0 to n-1 പ്ലസ് ആളുടെ വെയിറ്റ് എത്രയായിരുന്നു? 24, റൈറ്റ്? 24 by n. ഓക്കെ, സോ 24 എടുത്തപ്പോഴത്തേക്കിന് ആവറേജ് എത്രയായിരുന്നു? 30.8 ആയിരുന്നു, റൈറ്റ്? സോ ദെയർഫോർ ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് 30.8. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. അടുത്തത് എന്താണ് നോക്കിക്കേ, സമ്മേഷൻ i is equal to 0 to n-1 wi പ്ലസ് നോക്കിക്കേ, ഇനിയിപ്പം അത് കറക്റ്റ് ചെയ്തപ്പം 24 to 42 ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കിന് ആവറേജ് എന്തായി? 30.8ൽ നിന്ന് 31.4ലോട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു, റൈറ്റ്? സോ ദെയർഫോർ ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇപ്പോൾ വെയിറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു? നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്തു, 42 ആക്കി ബൈ n. സോ ദിസ് ഇത് എത്രയാണ്? ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് എത്രയാണ്? 31.4, റൈറ്റ്? എന്താണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്? ഫൈൻഡ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ദ ക്ലാസ്, അതായത് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്, റൈറ്റ്? സോ ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 ആണ്, ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 ആണ്, റൈറ്റ്? സോ ദെയർഫോർ ഇഫ് ഐ ടേക്ക് ദിസ് n ടു ദ അതർ സൈഡ് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്? സമ്മേഷൻ. സോ ഇതിനെ ഞാൻ എക്സ് ആയിട്ട് വിളിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതും എക്സ് ആണ്, ഇതും എക്സ് ആണ്, റൈറ്റ്? സോ ഇതും എക്സ് ആണ്, റൈറ്റ്? സോ ഇതും എക്സ് ആണ്. Just a minute. So this is nothing but I equal to 0 to n-1. So therefore idum x ആണ്, right? So രണ്ട് equations ആണ് നമുക്കുള്ളത്. x plus 24 divided by n or x plus 24 by n. ആ n-നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വിടുമ്പോഴത്തേക്കിന് എന്തായിരിക്കും? 30.8 into n. And what about this one? x plus 42 is equal to 31.4 into n, right? So നോക്കിക്കേ, if I subtract equation 1 from equation 2, so this is equation 1, this is equation 1 and this is equation 2, right? So therefore 2 minus 1 ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്? 2 minus 1 ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് 42. So left hand side 42, x plus 42, x plus 24. So x and x cancel ആവും. 24, 42 minus 24 is equal to 31.4 n minus 30.8 n, right? So therefore the value of n, and the value of n is equal to
ഇത് എത്രയാണ് 42 മൈനസ് 24 ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് സോ ദിസ് ഇസ് 12 പ്ലസ് 6 18 സോ 18 ബൈ എത്രയാണ് 31.4 മൈനസ് 30.8 എത്രയായിരിക്കും 0.6 ആണ് റൈറ്റ് സോ 0.6 റൈറ്റ് സോ ദെയർഫോർ if you take the value എത്ര കിട്ടുന്നത് 30 ആണ് കിട്ടുന്നത് റൈറ്റ് സോ ദ ആൻസർ ടു ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് 30 റൈറ്റ് സോ ഇവിടെ വേറെ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ആ തന്നേക്കുന്ന ഡേറ്റ അതുപോലെ യൂസ് ചെയ്തു അത്രേ ഉള്ളൂ റൈറ്റ് സോ ആദ്യം ക്ലാസ് ആവറേജ് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് യൂസിങ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ അതിനകത്തിൽ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ വെയിറ്റ് 42 വരേണ്ട അടുത്ത് 24 വെച്ചിട്ടാണ് അവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ 30.8 ആണ് കിട്ടിയത് ആൻഡ് അവരെന്ത് ചെയ്തു അത് കറക്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കിന് ആവറേജ് ഹാസ് ഇൻക്രീസ് ഫ്രം 30.8 ടു 31.4 റൈറ്റ് സോ ദെയർഫോർ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ദേ ആർ ആസ്കിംഗ് യു ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് n so this is how you solve this particular problem okay so the answer to this particular problem is 30 okay now let us move on to the next question so അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ് among p q r s and t p is a brother of q okay p is a brother of q so therefore p ന്റെ gender നമുക്കറിയാം right so p is a brother of q right so therefore p is the brother of q right so നോക്കിക്കേ p ബ്രദർ ആണ് സോ ഓബ്വിയസ്ലി ആള് മെയിൽ ആണ് റൈറ്റ് ആള് മെയിൽ ആണ് സോ അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് s is a daughter of q right s is the daughter of q so therefore q-ൻ്റെ ഡോട്ടർ ആരാണ് s ആണ് സോ therefore എസിൻ്റെ ജെൻഡറും നമുക്ക് റിവീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ആള് ഫീമെയിൽ ആണ് റൈറ്റ് നൗ അടുത്തത് ടി ഈസ് ദ സിസ്റ്റർ ഓഫ് എസ് ഓക്കെ ടി ഈസ് ദ സിസ്റ്റർ ഓഫ് എസ് സോ ദെയർഫോർ നോക്കിക്കേ എസിൻ്റെ സിസ്റ്റർ ആരാണ് ടി ആണ് റൈറ്റ് സോ ദെയർഫോർ ടീൻ്റെ ജെൻഡറും റിവീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ദെയർഫോർ ആളും ഫീമെയിൽ തന്നെയാണ് റൈറ്റ് നൗ അടുത്തത് ആർ ഈസ് എ മദർ ഓഫ് ക്യൂ റൈറ്റ് സോ ആർ ഈസ് എ മദർ ഓഫ് ക്യൂ സോ ദെയർഫോർ ശ്രദ്ധിക്കണം ആറിൻ്റെ ജെൻഡറും റിവീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഫീമെയിൽ ആണ് റൈറ്റ് നൗ എന്തൊക്കെയാണ് ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്താണ് കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ഹാസ് ഓൺലി വൺ സൺ ഓക്കെ ആർ ഹാസ് ഓൺലി വൺ സൺ സോ ആർ ഹാസ് ആക്ച്വലി 2 ചിൽഡ്രൻസ് ഓക്കെ 2 പേരുണ്ട് പക്ഷേങ്കിൽ ക്യൂവിൻ്റെ ജെൻഡർ റിവീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ ക്യൂവിൻ്റെ ജെൻഡർ റിവീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല പീൻ്റെ ജെൻഡർ മാത്രമേ റിവീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ സോ ദെയർഫോർ ഇത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ ഇത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പി ഈസ് ദ അങ്കിൾ ഓഫ് എസ് ആൻഡ് ടി സോ പി ഈസ് ദ അങ്കിൾ ഓഫ് എസ് ആൻഡ് ടി അതെ കാരണം എന്താണ് പി ബ്രദർ ഓഫ് ക്യൂ ആണ് സോ ഓബ്വിയസ്ലി പി ഈസ് ദ അങ്കിൾ ഓഫ് എസ് ആൻഡ് ടി സോ ദെയർഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 2 കറക്റ്റ് ആണ് ആർ ഈസ് ദ ഗ്രാൻഡ് മദർ ഓഫ് എസ് റൈറ്റ് സോ ആർ ഈസ് എ ഗ്രാൻഡ് മദർ ഓഫ് എസ് കറക്റ്റ് ആണ് റൈറ്റ് സോ കാരണം ആറിൻ്റെ ഡോട്ടർ ആരാണ് ക്യൂ ആണ് ക്യൂവിൻ്റെ ഡോട്ടർ ആരാണ് എസ് ആണ് സോ ഓബ്വിയസ്ലി ആർ ഈസ് എ ഗ്രാൻഡ് മദർ ഓഫ് എസ് റൈറ്റ് സോ ദെയർഫോർ തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും കറക്റ്റ് ആണ് റൈറ്റ് സോ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 and 3 സോ ദെയർഫോർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് റൈറ്റ് സോ ദിസ് ഈസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ബ്ലഡ് റിലേഷൻ ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ യു സോൾവ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം so consider the following figure distance between st and qr so st ഏതാണ് ഇതാണ് st ഇതാണ് qr okay so distance between st and qr is half of okay so distance between st and qr is half of is ആണ് ഇത് printing mistake ആണ് so is half of P2 QR okay so നോക്കിക്കേ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് മുഴുവൻ എക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര ആയിരിക്കും അതായത് P2 QR എക്സ് ആണെങ്കിൽ P2 QR എക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര ആയിരിക്കും ഓബ്വിയസ്ലി എക്സ് ബൈ 2 ആയിരിക്കും റൈറ്റ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര ആയിരിക്കും എക്സ് ബൈ 2 ആയിരിക്കും ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എസ് ടി ആൻഡ് ക്യു ആർ ഈസ് ഹാഫ് ഓഫ് P2 QR right so P2 QR then area of triangle PST so PST ഏതാണ് triangle so ഇതാണ് triangle PST okay ratio of area of triangle PST to trapezium STQR so STQR എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഇതാണ് STQR okay so STQR എന്ന് പറയുന്ന trapezium ഇതാണ് right so he is asking you to find the ratio of the area of triangle PST to the area of trapezium ഏതാണ് STQR ഓക്കെ സോ ഇതെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ
എന്ത് ലോജിക്കാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഒന്ന് ഞാൻ 20 സെക്കൻഡ്സ് തരാം. എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ഒന്ന് റിപ്ലൈ തന്നോളൂ. എങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? സോ ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നോക്കിക്കോളൂ. ഈ ട്രപ്പീസിയമിൻ്റെ ഏരിയ, ഹൗ ക്യാൻ യു ഫൈൻഡ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ട്രപ്പീസിയം? സോ ലിസൺ, ഓൾ യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദിസ് ബിഗർ ട്രയാങ്കിൾ PQR. ഓക്കെ, സോ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ PQR. ഓക്കെ, സോ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ PQR കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഈ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ PST സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, റൈറ്റ്? സോ ഇഫ് യു സബ്ട്രാക്ട് ദ area of this triangle PST from the bigger triangle, what you get is the area of the trapezium, right? So therefore this is nothing but the area of PST, right? So therefore this is nothing but the area of the trapezium STQR, right? This is nothing but the area of trapezium STQR, right? So ipo endana enike nokike, so come back to this particular ratio. So this is nothing but area of triangle PST divided by, so area of trapezium STQR നെ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? സോ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ PQR മൈനസ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ PST, റൈറ്റ്? സോ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ന്യൂമറേറ്റർ ആൻഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ ഐ വിൽ ഡിവൈഡ് വിത്ത് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ PST, റൈറ്റ്? സോ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും ഐ വിൽ ഡിവൈഡ് വിത്ത് area of triangle PST, right? So area of triangle PST divided by area of triangle PST, numerator എന്താവും? 1 ആവും, right? So 1 ആവും divided by, ഇതെന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? area of triangle PQR by area of triangle PST. So this is nothing but area of triangle PQR by area of triangle PST, right? Minus, what about this one? Area of triangle PST by area of triangle PST. ഇതെന്തായിരിക്കും? 1 ആയിരിക്കും, right? So all you need to require, all you require to find is this ratio, right? So area of the triangle PQR divided by area of triangle PST, right? So area of triangle PQR by area of triangle PST, right? So so ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കേ. ആർ ദേ സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ്? യെസ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ്? നോക്കിക്കേ, ഈ ആംഗിൾ നോക്കിക്കേ, ഈ ആംഗിളും സെയിം ആണോ? അതെ. കാരണം എന്താണ്? നോക്കിക്കേ, ഇഫ് യു ഹാവ് ടു പാരലൽ ലൈൻസ് intersected by this line, so what do you call this angle? Are called the corresponding angles, right? So corresponding angles, so ഈ angles എന്തായാലും സെയിം ആയിരിക്കും, right? So therefore ഈ ആംഗിൾ സെയിം ആയിരിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആംഗിളും സെയിം ആയിരിക്കും, right? So രണ്ട് പാരലൽ ലൈൻസ് ഉണ്ട്, ഇതാണ് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. So therefore ഈ ആംഗിളും സെയിം ആയിരിക്കും, right? So therefore ഇതും സെയിം ആണ്, ഇതും സെയിം ആണ്. And P is common to both the triangles, right? The vertex P is common to both the triangles PST and PQR, right? So therefore എന്തായിരിക്കും? ഇത് ഒബ്വിയസ്ലി സെയിം ആയിരിക്കും രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും, റൈറ്റ്? സോ ദെയർഫോർ ഒബ്വിയസ്ലി രണ്ടും സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ്, റൈറ്റ്? സോ രണ്ടും സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? രണ്ടും സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് the sides will be in this ratio, right? So therefore ഇതിൻ്റെ സൈഡ് നോക്കിക്കേ. So if you look at this one, so all you need to find is this ratio, right? So area of triangle PQR to area of triangle PST, right? So നോക്കിക്കേ, so PST, so if I call this point as A and this point as B, right? So therefore area of triangle PST is nothing but area of triangle PST is nothing but area of this right angle triangle plus area of this right angle triangle, right? So therefore ഇതിനെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? So area of triangle PST is nothing but area of triangle PST is nothing but 2 times the area of triangle PSB, right? Or PBS, right? So area of triangle PBS, right? Now similarly area of triangle PQR is nothing but twice the area of this right angle and this right angle, right? So therefore look at this one. So area of triangle PQR is equal to twice that of area of triangle PAQ, right? So PAQ, right? So ഇത് നോക്കിക്കേ, ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എന്താണ്? ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ PQR by ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ PST എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്? So this will be equivalent to area of triangle PAQ divided by area of triangle PBS, right? So therefore നോക്കിക്കേ, ഇനി വീണ്ടും ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിലോട്ട് മാത്രമായി, റൈറ്റ്? ഈ ട്രയാങ്കിളും ഇവരും സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് തന്നെയാണല്ലോ, അല്ലേ? ഇവരും സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് തന്നെയാണ്. സോ അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നോക്കിക്കേ,
സോ നോക്കിക്കേ, സോ ദർ സൈഡ്സ് വിൽ ബി ഇൻ ദിസ് റേഷ്യോ. നോക്കിക്കേ ഇവരുടെ സൈഡ്സ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും? സോ പി ക്യു ബൈ പി എസ്, പി ക്യു ബൈ പി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ക്യു ബൈ പി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? എ ക്യു ബൈ എസ് ബി, റൈറ്റ്? സോ എ ക്യു ബൈ ഓർ എ ക്യു ബൈ ബി എസ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും? പി ബി ബൈ പി എ, റൈറ്റ്? സോ പി ബി ബൈ പി എ, റൈറ്റ്? സോ ദെയർഫോർ പി ബി ബൈ പി എ, right? So PB by, so this is nothing but PA, right? So this is PA by PB, right? So PA by PB ആണ്. So ശ്രദ്ധിക്കണം. So ആദ്യം bigger triangle ആണ്. So therefore PA by PB ആണ്, right? So therefore this is nothing but PA by PB, right? So ഈ ratio എത്രയാണ്? So PA എത്രയാണ്? X ആണ്. PB എത്രയാണ്? ഇത് x by 2, obviously ഇത് x by 2 ആയിരിക്കും. So therefore PA by PB എന്തായിരിക്കും? So this will be equal to 2, right? This will be equal to 2, right? So നോക്കിക്കേ, നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടിയത്? ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ പി എ ക്യു, റൈറ്റ്? സോ പി എ ക്യുവിൻ്റെ ഏരിയ എത്രയാണ്? ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് എത്രയാണ്? ബേസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു എ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എത്രയാണ്? ഹൈറ്റ് എത്രയാണ്? എക്സ് ആണ്, റൈറ്റ്? ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ പി ബി എസ്. സോ ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഹാഫ് ഇൻറ്റു this is nothing but PB, right? So this is nothing but PB into x by 2, right? So therefore idum cancel ആവും, x ഉം cancel ആവും, 2 മേലോട്ട് പോവും, QA by PB, QA by, so this is nothing but SB, right? So ഇത് SB ആണ്. So I have made a mistake here. This is SB, right? So therefore QA by SB എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? So QA by SB, നോക്കിക്കേ, QA by SB എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്. So therefore this is 2, right? So ഈ 2 മേലോട്ട് പോവും. So therefore 2 into 2 is equal to 4 ആണ്. So therefore നമ്മൾ ഈ റേഷ്യോ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത്. So the value of this particular ratio is nothing but 4. So therefore 1 by 4 minus 1 which is equal to 1 by 3, right? So listen, ഇത് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ ഐഡിയ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പം ചെയ്യാവുന്ന, അതായത് വലിയ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല. ആദ്യം ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്തത്? സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണെന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ പി എസ് ടി, അതായത് ഈ റേഷ്യോനെ ഞാൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ ആൻഡ് പി എസ് ടി ആക്കി, റൈറ്റ്? സോ പി ക്യു ആറിൻ്റെ ഏരിയ എന്താണ്? പി ക്യു ആറിൻ്റെ ഏരിയ 2 times ഓഫ് പി എ ക്യു ആണ്, റൈറ്റ്? സോ പി എ ക്യു ആൻഡ് പി എസ് ടിൻ്റെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും? 2 times ഓഫ് പി ബി എസ് ആണ്, റൈറ്റ്? സോ ദെയർഫോർ ഈ റേഷ്യോ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്? ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ പി എ ക്യു ബൈ പി ബി എസ്. കാരണം നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ നമുക്ക് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആകുമ്പോൾ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ആണ്, റൈറ്റ്? സോ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ്, റൈറ്റ്? അതുപോലെ തന്നെ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ്. സോ ഓൾ യു നീഡ് ടു ഗെറ്റ് ഇസ് ദിസ് റേഷ്യോ, റൈറ്റ്? സോ ക്യു എ ബൈ എസ് ബി അത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും, റൈറ്റ്? സോ ക്യു എ ബൈ എസ് ബി എന്താണ്? 2 ആണ്. സോ ദെയർഫോർ ഇവിടെ ഓൾറെഡി 2 ഉണ്ട് ആൻഡ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ നിന്നൊരു 2 മേലോട്ട് പോകും. സോ ദെയർഫോർ 2 into 2 4 ആണ്. സോ 4 minus 1 3 ആണ്, റൈറ്റ്? സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു സോൾവ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, നൗ ഇതാണ് കുറച്ച് പാടായിട്ട് തോന്നിയത്, ഇതാണ് കൂടുതൽ സ്റ്റുഡൻസും വിട്ട ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇത് ആ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് എക്സാമിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഐഡിയ കത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, നൗ അടുത്ത ചോദ്യം. സോ നോക്കിക്കേ, ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം. ബേർഡിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്താണ്? നെസ്റ്റ് ആണ്. ബീൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ്, സോ ബേർഡിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? നെസ്റ്റ് ആണ്. സോ ദെയർഫോർ ബേർഡിൻ്റെ ലിവിങ് പ്ലേസ് ആണ് നെസ്റ്റ്, ഷെൽട്ടർ ആണ് നെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ബീൻ്റെ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബീൻ്റെ എന്തായിരിക്കും? ഹൈവ് ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? സോ ഹൈവ് എന്താണ്? കണ്ടെയ്നർ ഫോർ പ്ലേസിങ് ബീസ് ആണ്. ഓക്കെ, എന്തായിരിക്കും? ബീൻ്റെ എന്തായിരിക്കും? പ്ലേസ് എന്തായിരിക്കും? ഷെൽട്ടർ എന്തായിരിക്കും? ഹൈവ് ആണ്. ഹൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കണ്ടെയ്നർ ഫോർ ഹൗസിങ് ബീസ് ആണ്, റൈറ്റ്? സോ ദെയർഫോർ കെന്നൽ എന്താണ്? ഷെൽട്ടർ ഫോർ ഡോഗ് ആണ്. ഓക്കെ, ലെയർ എന്താണ്? സോ ലെയർ എന്താണ്? ഷെൽട്ടർ ഫോർ വൈൽഡ് ആനിമൽസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഹാമോക്ക് എന്താണ്? ഹാമോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല, 2 മരങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഊഞ്ഞാൽ കെട്ടുന്നത്, ഒരു നെറ്റ് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭയങ്കര തിക്കായിട്ടൊരു ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ട് ഊഞ്ഞാൽ പോലെ. സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹാമോക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ഇംഗ്ലീഷ്. ഓക്കെ, നൗ ഇത് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം വെക്കുക. ഇംഗ്ലീഷിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഗസ് ചെയ്ത് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് എലിമിനേഷനിലൂടെ നമുക്ക് ആൻസറിലോട്ട് എത്താം. കാരണം കെന്നൽ നമുക്കറിയാം ഷെൽട്ടർ ഫോർ ഡോഗ് ആണ്, ലാറും അറിയാം,
സോ ഷെൽട്ടർ ഫോർ വൈൽഡ് ആനിമൽസ് ആണ് ഹാമോക്ക്. പിന്നെ ഇത് രണ്ടുമാണ്, ഇത് ഹാമോക്ക് ഒത്തിരി പേർക്ക് അറിയത്തില്ല. ഹാമോക്കിൻ്റെ മീനിങ് ഇതാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു രീതി നമുക്ക് അറിയത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എലിമിനേഷനിലൂടെ പോകാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്കിവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്, ഹൈവും. പക്ഷേ ബീൻ്റെ എന്താണ് ഹൗസിങ് എന്താണ്, ഹൈവ് എന്ന്. ഇത് കുറേ പേർക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്, റൈറ്റ്? സോ ദെയർഫോർ ദ ആൻസർ ടു ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് എ. നൗ അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ്, ഇഫ് ഇമേജ് ആൻഡ് ഫീൽഡ് ആർ കോഡഡ് ആസ് എഫ്. സോ ഇമേജ് നോക്കിക്കേ, ഇമേജ് എങ്ങനെയാണ് കോഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്? ഇമേജ് കോഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് FHBNJ, ഓക്കെ. ആൻഡ് ഫീൽഡ് എങ്ങനെയാണ് കോഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്? ഫീൽഡ് FIELD ഇതെങ്ങനെയാണ് കോഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്? EMFJG, റൈറ്റ്? സോ ഇവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ E കഴിഞ്ഞാൽ F, റൈറ്റ്? G കഴിഞ്ഞാൽ H, A കഴിഞ്ഞാൽ B, M കഴിഞ്ഞാൽ N, റൈറ്റ്? I കഴിഞ്ഞാൽ J, റൈറ്റ്? ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, D കഴിഞ്ഞാൽ E ആണ്, ഓക്കെ. L കഴിഞ്ഞാൽ M ആണ്, റൈറ്റ്? സോ E കഴിഞ്ഞാൽ F, I കഴിഞ്ഞാൽ J, റൈറ്റ്? സോ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് ഫോളോ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് വേർഡ്സിനെയും കോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ ഇനിയിപ്പോൾ എന്താണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്? ബീച്ചാണ്. ബീച്ചിൻ്റെ നോക്കിക്കേ, ബീച്ചിൻ്റെ നോക്കിക്കേ, ബീച്ചിൻ്റെ എന്തായിരിക്കും? സോ H കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? I ആയിരിക്കും, ഓക്കെ. GHI, ഓക്കെ. C കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? D ആയിരിക്കും. നോക്കിക്കേ, ID വെച്ചിട്ട് ഏതാ തുടങ്ങുന്നത്? ഇതാണ്, റൈറ്റ്? സോ ദെയർഫോർ ഓപ്ഷൻ B ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ, റൈറ്റ്? ഓപ്ഷൻ B ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു സോൾവ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം, ഓക്കെ. നൗ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. എന്താണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്? ഇഫ് P into e raised to x is equal to Q into e raised to minus x. So if P into e raised to x is equal to Q into e raised to minus x, and find the value of P and Q if x is a positive real number, right? So x positive real number ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ he is asking you to find the value of P and Q, right? സോ നോക്കിക്കേ, എക്സ് പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ആദ്യം ഞാൻ ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഒന്ന് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം. ഇ റേസ് ടു എക്സ് എന്തായിരിക്കും? സോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0ൻ്റെ അവിടെ ഇത് 1 ആയിരിക്കും. സോ ദെയർഫോർ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും പോകുന്നത്, ഓക്കെ. എക്സ്പെറൻഷ്യലി ഇൻക്രീസിങ് ആയിരിക്കും. ഇനി ഞാൻ എക്സ് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ, കാരണം അവർ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് എ പോസിറ്റീവ് റിയൽ നമ്പർ, ഓക്കെ. ഇനി അടുത്തത് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എക്സ്. സോ അറ്റ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്തായിരിക്കും? ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആയിരിക്കും. സോ ഇത് എക്സ്പെറൻഷ്യലി ഡിക്കേയിങ് ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്? സോ ഇത് എക്സ്പെറൻഷ്യലി ഡിക്കേയിങ് ആയിരിക്കും. സോ ശ്രദ്ധിക്കണം, നോക്കിക്കേ, ഫോർ വാട്ട് വാല്യൂസ് ഓഫ് പി ആൻഡ് ക്യൂ വിൽ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ബി വാലിഡ്, ഓക്കെ. സോ ഇപ്പം നോക്കിക്കേ, P is equal to 1, Q is equal to 1 എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും സെയിം ആവുമോ? ഇല്ല, റൈറ്റ്? സോ P equal to 1, Q equal to 1 ആകുമ്പോഴത്തേക്കിന് നോക്കിക്കേ, ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എക്സ്, അത് സെയിം ആണോ? അല്ല, റൈറ്റ്? സോ ഇത് തെറ്റാണ്. സോ ഓബ്വിയസ്ലി ഇതല്ല, റൈറ്റ്? സോ ഏത് ഓപ്ഷൻ എടുത്താലും നോക്കിക്കേ, P by Q is equal to 0 ആണോ? അല്ല. 1/1 എന്താണ്? 1/1 1 ആണ്, റൈറ്റ്? 1/1 1 ആണ്. സോ ഇവിടെ 0 ആണ് തന്നേക്കുന്നത്. സോ ഇതുമല്ല, റൈറ്റ്? സോ P equal to 1, Q equal to minus 1 എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈക്വാലിറ്റി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യോ? ഇല്ല, റൈറ്റ്? സോ ദെയർഫോർ ഇതുമല്ല. സോ ദെയർഫോർ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ നോക്കിക്കേ, ഇത് ഈക്വാലിറ്റി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിയും ക്യൂവും രണ്ടും ബോത്ത് the values of P and Q should be equal to 0, right? So therefore the answer to this particular question is A, okay. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കിക്കേ, P1 and P2 are two arbitrary prime numbers, okay. P1 and P2 are two arbitrary prime numbers. So prime numbers എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കിക്കേ? 2, 3, 5, 7, 11 and so on, right? So P1 and P2 are two arbitrary prime numbers. ഇനി ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്? P1 plus P2 is not a prime number, okay. സോ നോക്കാം നമുക്ക്. 2 plus 3 നോക്കിക്കേ, എന്താണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്? 2 plus 3 is equal to 5 ആണ്, ഓക്കെ. സോ 2 plus 3 is equal to 5 പ്രൈം നമ്പർ ആവുന്നുണ്ട്, റൈറ്റ്? അതുപോലെ തന്നെ നോക്കിക്കേ, ഇനി നോക്കിക്കേ, 5 പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ 3 plus 5 is equal to 8 ആണ്. ഇത് പ്രൈം നമ്പർ അല്ല, റൈറ്റ്? പക്ഷേങ്കിൽ ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല, ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല. രണ്ട് പ്രൈം നമ്പേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പ്രൈം നമ്പർ ആണ് കിട്ടുന്നത്. സോ ഇത് നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, റൈറ്റ്? ഇനി അടുത്തത് P1 plus P2 minus 1 is prime number. സോ നോക്കിക്കേ, 5 minus 1 4, ഇത് പ്രൈം നമ്പർ ആണോ? അല്ല, റൈറ്റ്? സോ therefore സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 2ഉം തെറ്റാണ്. ഇനി P1 P2 is not a prime number. സോ നോക്കിക്കേ, ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആണ്. നോക്കിക്കേ, P1 P2 ഈ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ ആയി. കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ എന്തായാലും പ്രൈം നമ്പർ അല്ല, റൈറ്റ്? കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ എന്തായാലും പ്രൈം നമ്പർ അല്ല. സോ obviously ഓപ്ഷൻ
സി ആണ് കറക്റ്റ്, റൈറ്റ്. സോ അടുത്തത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. P1 P2 പ്ലസ് 1 നോക്കിക്കേ, 2 ഇൻറ്റു 3 പ്ലസ് 1 6 പ്ലസ് 1 7 ആണ്. 7 പ്രൈം നമ്പർ ആണ്. ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? P1 P2 പ്ലസ് 1 ഈസ് നോട്ട് എ പ്രൈം നമ്പർ എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. സോ ദെയർ ഫോർ ഇതും നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, റൈറ്റ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. P1 P2 നോക്കിക്കേ, പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഒബ്വിയസ്ലി അത് കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ ആയി. കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ എന്തായാലും പ്രൈം നമ്പർ അല്ല. സോ ദെയർ ഫോർ ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് കറക്റ്റ്. ഓക്കെ, നൗ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം. Look at this particular series and what number should come in place of this one, right? So therefore നോക്കാം നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് നമ്പർ സീരീസ് ഉള്ളത്. 5 6 15 ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഇത് 18 ആണ്, ഇത് 170 ആണ്, ഇത് 291 ആണ്, റൈറ്റ്. ഇത് 291 ആണ്. ആദ്യം നമുക്ക് ഇവരുടെ ഡിഫറൻസ് നോക്കാം. സോ 6 മൈനസ് 5 എന്തായിരിക്കും? 6 മൈനസ് 5 എന്തായിരിക്കും? 1 ആയിരിക്കും. 15 മൈനസ് 6 എന്തായിരിക്കും? 9 ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്. സോ ഇതെനിക്കറിയത്തില്ല, ഇതെനിക്കറിയത്തില്ല, ഇതും എനിക്കറിയത്തില്ല. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടും എനിക്കറിയത്തില്ല. ഇവരുടെ ഡിഫറൻസ് നോക്കിക്കേ. 170 മൈനസ് 89 70 11. സോ ദെയർ ഫോർ 81 ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇത് നോക്കിക്കേ. 291 മൈനസ് 170 എന്തായിരിക്കും? 121 ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്. സോ ഈ പാറ്റേൺ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? 1 സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം, ഇതിനെ എനിക്ക് 3 സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം, ഇതിനെ എനിക്ക് നോക്കിക്കേ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയറിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് 9 സ്ക്വയർ ആണ്, ഇത് 11 സ്ക്വയർ ആണ്, റൈറ്റ്. സോ ദെയർഫോർ നോക്കിക്കേ 1 3 9 11. സോ ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ആണ്, റൈറ്റ്. സോ നോക്കിക്കേ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും വരുന്നത്? സോ ദിസ് വിൽ ബി ഒബ്വിയസ്ലി ഇത് 5 സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് 5 സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും, ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് 7 സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്. സോ ദെയർ ഫോർ ഏത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തോളൂ. അതായത് 15 പ്ലസ് 25 എന്തായിരിക്കും? 15 പ്ലസ് 25 എന്തായിരിക്കും? 40 ആയിരിക്കും. അഥവാ നോക്കിക്കേ 89 മൈനസ് 7 സ്ക്വയർ, അതായത് 89 മൈനസ് 7 സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് 49 ആണ്, അതും 40 ആണ്, റൈറ്റ്. സോ ദെയർ ഫോർ the missing number is nothing but 40. Okay, now അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോവാം. So which result is not possible after folding it? Okay, so ഇതിനെ നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കേ. ഇതിനെ ഫോൾഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഒബ്വിയസ്ലി ഈ സർക്കിളും ഈ ഡോട്ടും രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്. സർക്കിൾ ആൻഡ് ഡോട്ട് എന്തായാലും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ നോക്കിക്കേ ഈ ട്രയാങ്കിളും ഈ സോളിഡ് ട്രയാങ്കിളും, ഓക്കെ, മേളിൽ ഹോളോ ട്രയാങ്കിളും താഴെ സോളിഡ് ട്രയാങ്കിളും, റൈറ്റ്. സോ അവർ രണ്ടുപേരും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്. സോ ദിസ് ഇസ് ഹോളോ ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് സോളിഡ് ട്രയാങ്കിൾ, റൈറ്റ്. സോ ദെയർഫോർ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും. ബ്ലാങ്ക് സ്പേസസ് നോക്കിക്കേ രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും, ഓക്കെ. ബ്ലാങ്ക് സ്പേസസ് രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്. സോ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇതിനെ മേളിൽ വെക്കുക, ഇതിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് താഴെ നോക്കിക്കേ ഇതിനെ താഴോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക. സോ അപ്പം ഇത് രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും, ഇത് രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും, ഇത് രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്. സോ ദെയർഫോർ ഇനി നോക്കാം നമുക്ക്. ഇവിടെ എന്താണ്? ഇവർ രണ്ടുപേരും അഡ്ജസൻ്റ് ആണ്, അല്ലേ? നോക്കിക്കേ ഹോളോ ട്രയാങ്കിളും ഡോട്ടും അഡ്ജസൻ്റ് ആണ്, ഓക്കെ. സോ അപ്പോൾ ഇത് പോസിബിൾ ആണ്. വീണ്ടും നോക്കിക്കേ ഇവിടെയും ഹോളോ ട്രയാങ്കിളും ഡോട്ടും അഡ്ജസൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത്, ഇതും പോസിബിൾ ആണ്. ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഹോളോ ട്രയാങ്കിളും സോളിഡ് ട്രയാങ്കിളും അഡ്ജസൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത്, പക്ഷേങ്കിൽ ഹോളോ ട്രയാങ്കിളും സോളിഡ് ട്രയാങ്കിളും രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ, റൈറ്റ്. So this is not possible. So this is also possible. നോക്കിക്കേ ഹോളോ ട്രയാങ്കിളും സർക്കിളും നോക്കിക്കേ രണ്ടും അഡ്ജസൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത്. സോ ഇതും പോസിബിൾ ആണ്. എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത്? റിസൾട്ട് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ആഫ്റ്റർ ഫോൾഡിങ് ഇറ്റ്, റൈറ്റ്. സോ ദിസ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു സോൾവ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കിക്കേ. ഫിഷ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഷോൾ ആൻഡ് ലയൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? ഓക്കെ, സോ ഫിഷ് ഷോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫിഷ് ആണ്, ഓക്കെ, ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫിഷ് ആണ്. സോ ഓബ്വിയസ്ലി ലയൺ, അതായത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ലയണിനെ എന്താണ് വിളിക്കുന്നത്? നമ്മൾ സ്കൂളെന്ന് വിളിക്കുമോ? അല്ല. ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുമോ? അല്ല. സീരീസ് എന്ന് വിളിക്കുമോ? അല്ല. പ്രൈഡ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്, റൈറ്റ്. സോ ദിസ് ഈസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ഇംഗ്ലീഷ്, ഓക്കെ. നൗ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോവാം. ഫൈൻഡ് ദ കറക്റ്റ് സെൻറ്റൻസ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഐ ഹൂ ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദിസ് ഫിയാസ്കോ, ഓക്കെ. ഇറ്റ് ഈസ് ഐ ഹൂ ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ, എന്തായാലും ഇതല്ല, ഓക്കെ. ഇറ്റ് ഈസ് ഐ ഹൂ ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ, ഇതല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ഐ ഹൂ ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ. ഐ കഴിഞ്ഞാൽ ഈസ് അല്ല വരുന്നത്. നോക്കിക്കേ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പേഴ്സണൽ പ്രൊനൗൺ ആണ്. ഫോളോഡ് ബൈ വേർബ് ആണ് വരേണ്ടത്. വേർബ് എന്താണ്? ആം ആണ്, റൈറ്റ്. സോ ഐ ഫോളോഡ് ബൈ ആം ആണ് വരേണ്ടത്. സോ ദെയർഫോർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ്, റൈറ്റ്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് നോക്കിക്കേ ഇറ്റ് ഇസ് മൈ സെൽഫ് ഹൂ ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ, അല്ല. നോക്കിക്കേ ഐ പേഴ്സണൽ പ്രൊനൗൺ ആണ്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫോളോഡ് ബൈ എ വേർബ്. സോ ദെയർഫോർ ആം ആണ്. സോ ദെയർഫോർ ഓപ്ഷൻ സി ഈസ് എ കറക്റ്റ് ആൻസർ, ഓക്കെ. നൗ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോവാം.
if two unbiased coins flip together, then what will be the probability of coming at least one head? Okay, so രണ്ട് കോയിൻസ് ടോസ് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാമ്പിൾ സ്പേസ് എന്തായിരിക്കും നോക്കിക്കേ, ഹെഡ് 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 ടെയിൽ ടെയിൽ ഹെഡ് ആൻഡ് ടെയിൽ ടെയിൽ, റൈറ്റ്? എന്താണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്? ഇതാണ് സാമ്പിൾ സ്പേസ്. എന്താണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്? ഇഫ് ടു അൺബയസ്ഡ് കോയിൻസ് ആർ ഫ്ലിപ്പ് ടുഗെദർ വാട്ട് വിൽ ബി ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് കമ്മിങ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഹെഡ്? നോക്കിക്കേ, സാമ്പിൾ സ്പേസിനകത്തിൽ ഈ മൂന്ന് ഔട്ട്കംസിൽ നമുക്ക് ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ഒരു ഹെഡ് ഉണ്ട്, ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ രണ്ട് ഹെഡ്സ് ഉണ്ട്, റൈറ്റ്? സോ എന്താണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ദെർഫോർ ഫേവറബിൾ കേസസ് എന്താണ്? 3 കേസസ് ഉണ്ട്. സോ 3 ബൈ സാമ്പിൾ സ്പേസ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? 4 എണ്ണം, റൈറ്റ്? സോ ദെർഫോർ 0.75 ആണ് ആൻസർ, റൈറ്റ്? സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു സോൾവ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, നൗ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കിക്കേ, എന്താണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ. ഹൈഡിനെ എങ്ങനെയാണ് കോഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്? ഹെച്ചിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 19, ഐക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 28, ഡിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 7, ഇക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 11. ഓക്കെ, കാരണം നോക്കിക്കേ ഇവിടെയും ഇ ഉണ്ട്, ഇയും 11 ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കോഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്, റൈറ്റ്? ഇനിയിപ്പം നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ നമുക്ക് ഹെച്ചിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്താണ്? 19 ആണ്. ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഹെച്ചിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 19 വരണം. സോ അത് ഏത് ഓപ്ഷൻസിലാണ് ഉള്ളത് നോക്കിക്കേ. സോ 19 സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും 19 ആയിരിക്കണം, എൻഡിങ്ങും 19 ആയിരിക്കണം. സോ ഏത് ഓപ്ഷൻസിലാണ്? ഓബ്വിയസ്ലി ഇവിടെ, റൈറ്റ്? സോ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഐ നോക്കിക്കേ, ഐ എങ്ങനെയാണ് കോഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്? 28. സോ ഐ ഇസ് 28. ആൻഡ് ജി എന്താണ്? ജി എന്തായിട്ടാണ് കോഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്? 17. സോ ദെർഫോർ ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ, റൈറ്റ്? സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു സോൾവ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം. സോ ഇതും നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ്. ഇതെല്ലാം ഈസി ചോദ്യങ്ങളാണ്. ഇതിപ്പം നമ്മൾ എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ എക്സാമിൽ ആ പ്രഷർ പോയിന്റിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്, റൈറ്റ്? സോ ഫൈനൽ ഇയർ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ അറ്റൻഡിങ് ഇന്റേൺഷിപ്സ് അറ്റ് എ കമ്പനി എസ് ആൻഡ് കമ്പനി ടി. ഓക്കെ, ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇന്റേണിംഗ് അറ്റ് കമ്പനി എസ്. സോ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇന്റേണിംഗ് അറ്റ് കമ്പനി എസ് എത്രയാണ്? 0.8 ആണ്, റൈറ്റ്? ആൻഡ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇന്റേണിംഗ് അറ്റ് കമ്പനി ടി എത്രയാണ് തന്നേക്കുന്നത്? അത് എത്രയാണ് തന്നേക്കുന്നത്? 0.6 ആണ്. ഓക്കെ, ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇന്റേണിംഗ് അറ്റ് ബോത്ത് കമ്പനീസ് അപ്പോൾ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ആണ്, റൈറ്റ്? അറ്റ് ബോത്ത് കമ്പനീസ് ഇസ് പി, റൈറ്റ്? സോ ആ പീൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്, റൈറ്റ്? ആ പീൻ്റെ റേഞ്ച് ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്, റൈറ്റ്? സോ ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യം വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് ആദ്യം തന്നെ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് ഈ ഫോമിലാണ്, റൈറ്റ്? സോ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എസ് യൂണിയൻ ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എസ് പ്ലസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ടി മൈനസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എസ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ടി ആണ്, റൈറ്റ്? സോ ഇതാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. ഇതാണ് അവർ പി എന്ന് വിളിച്ചേക്കുന്നത്, റൈറ്റ്? ഇതാണ് പി എന്ന് വിളിച്ചേക്കുന്നത്. സോ ഈ ഫോമുല നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇത് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ പി ഓഫ് എസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, പി ഓഫ് ടി തന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേങ്കിൽ ഇത് തന്നിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഇത് തന്നിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഒരു ഈക്വേഷനും 2 അൺനോൺസും ആണ്. സോ ദെർഫോർ ഈ ഈക്വേഷൻ എന്തായാലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, റൈറ്റ്? സോ എങ്ങനെയാണ് പീൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, റൈറ്റ്? സോ ഒബ്വിയസ്ലി വെൻ ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കിക്കേ, ആ ഒരു എക്സാക്ട് വാല്യൂ അല്ല ചോദിച്ചേക്കുന്നത്, പീൻ്റെ റേഞ്ച് ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്, റൈറ്റ്? സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? സോ വി ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ വെൻ ഡയഗ്രാം. സോ ഓക്കെ, സോ നോക്കിക്കേ, ഇത് എസ്സും ഇത് ടിയും, റൈറ്റ്? ഇത് എസ്സും ടിയും. സോ ഇത് മുഴുവൻ 0.8 ആണ്, റൈറ്റ്? ഇത് മുഴുവൻ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇന്റേണിംഗ് അറ്റ് കമ്പനി എസ് എത്രയാണ്? 0.8 ആണ്. ഇത് എത്രയാണ്? 0.6 ആണ്, റൈറ്റ്? 0.6 ആണ്. നിങ്ങളോട് എന്താണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്? ഈ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഏരിയ, ഓക്കെ, ഇതാണ് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. ഈ ഏരിയ ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്, റൈറ്റ്? ഇതാണ് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. സോ വൺ പോസിബിലിറ്റി എന്തായിരിക്കും? ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, പീൻ്റെ ഈ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും? നോക്കിക്കേ ഇവിടെ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 0 ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ? ഈ പി 0 ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ? ഇല്ല, റൈറ്റ്? പി 0 ആവാൻ സാധ്യതയില്ല. സോ ഒബ്വിയസ്ലി ഇത് നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പി ഈക്വൽ ടു 1 ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ? നോക്കിക്കേ, ഈ ഓപ്ഷൻ നോക്കിക്കേ, പി ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, റൈറ്റ്? പി ഈക്വൽ ടു 1 ആവാനും സാധ്യതയില്ല, റൈറ്റ്? സോ ഇത് 1 ആവാൻ സാധ്യതയില്ല, റൈറ്റ്? സോ ദെർഫോർ ഒബ്വിയസ്ലി, കാരണം എസിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് 0.8, ടീൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് 0.6. സോ 1 ആവാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ഇല്ല, റൈറ്റ്? സോ ഈ ഏരിയ മുഴുവൻ 1 ആവാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ഇല്ല, റൈറ്റ്? സോ ദെർഫോർ ഒബ്വിയസ്ലി ഓപ്ഷൻ സിയും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം, റൈറ്റ്? ഇനിയുള്ളത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ്? ഓപ്ഷൻ എയും ഓപ്ഷൻ ബിയും ആണ്, റൈറ്റ്? സോ ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? നോക്കിക്കേ, ഇത് എസിൻ്റെ ഏരിയ എത്രയാണ്?
എസിൻ്റെ ഈ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എസ് എത്രയാണ് 0.8 ആണ്, റൈറ്റ്. സോ ഇത് 0.8 ആണ്. സോ 0.8. സോ ഈ ഓപ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് നോക്കിക്കുക, രണ്ടിനകത്തിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് 0.4 ആണ്. ഓക്കെ, സോ അതായത് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ 0.4 എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാലിഡ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു വെൻ ഡയഗ്രാം കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത്. അതായത് ഈ ഏരിയ 0.4 എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓബ്വിയസ്ലി നോക്കിക്കുക ബാക്കി എത്ര ആയിരിക്കും, 0.8ൻ്റെ ബാക്കി എത്ര ആയിരിക്കും, ഇത് 0.4 ആയിരിക്കും. നോക്കിക്കുക ഇത് 0.6 ആണ്, 0.6ൽ 0.4 ഇവിടെ പോയി, അപ്പോൾ ഇത് എത്ര ആയിരിക്കും, 0.2 ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്. 0.2 ആയിരിക്കും. സോ ഇതൊരു വാലിഡ് വെൻ ഡയഗ്രാം ആണ്, റൈറ്റ്. ഇതൊരു വാലിഡ് വെൻ ഡയഗ്രാം ആണ്. സോ ദെയർഫോർ 0.4 വാലിഡ് ആണ്, റൈറ്റ്. സോ പി ക്യാൻ ടേക്ക് എ വാല്യൂ ഓഫ് 0.4, റൈറ്റ്. പക്ഷേങ്കിൽ ഇനി നോക്കേണ്ടത് ഏതാണ്, ഇത് മാക്സിമം ആണോ മിനിമം ആണോ എന്നുള്ളത്. അതായത് 0.4 മാക്സിമം ആണോ മിനിമം ആണോ എന്നുള്ളതാണ് നോക്കേണ്ടത്, റൈറ്റ്. സോ ദെയർഫോർ നോക്കിക്കേ, ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ, ഇവിടെ 0.6 വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ, 0.6 വരാൻ, അതായത് പി 0.6 വരാനുള്ള സാധ്യത നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം. അതായത് 0.6 എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു വാലിഡ് വെൻ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് നോക്കേണ്ടത്, റൈറ്റ്. സോ ശ്രദ്ധിക്കണം, പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എസ് എത്രയാണ്, 0.8. പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ടി എത്രയാണ്, 0.6, റൈറ്റ്. സോ നോക്കിക്കേ, ഇത് എസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം, റൈറ്റ്. ഇത് എസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം, ഇത് 0.8, റൈറ്റ്. സോ ഇത് നോക്കിക്കേ, ഇത് ടി ആണെന്ന് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, റൈറ്റ്. സോ നോക്കിക്കേ, ഇത് വാലിഡ് വെൻ ഡയഗ്രാം ആണോ, ആണ്. കാരണം നോക്കിക്കേ, ഇത് എത്രയാണ്, 0.6 ആണ്, റൈറ്റ്. ഇത് 0.6 ആണ്. നോക്കിക്കേ, ഇൻ്റർസെക്ഷൻ റീജിയൻ ഇതാണ്, ഓക്കെ. സോ ടി ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എസ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ P can take a value of 0.6, right? So the intersection region can take a value of 0.6. So therefore 0.4 valid ആണ്, 0.4 valid ആണ്, 0.6 നോക്കിക്കേ 0.6 വാലിഡ് ആണ്. കാരണം നോക്കിക്കേ ഇങ്ങനെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വാലിഡ് വെൻ ഡയഗ്രാം കിട്ടും. സോ നോക്കിക്കേ, ഇതാണ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ റീജിയൻ. ആദ്യത്തെ കേസിൽ നോക്കിക്കേ ഇതായിരുന്നു ഇൻ്റർസെക്ഷൻ റീജിയൻ. സോ ദെയർഫോർ നമുക്കൊരു വാലിഡ് ഇത് കിട്ടി. ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇതും ഒരു വാലിഡ് വെൻ ഡയഗ്രാം ആണ്, ബിക്കോസ് നോക്കിക്കേ ഇതാണ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ റീജിയൻ. സോ ദെയർഫോർ വെൻ ടി ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എസ്, സോ പി ക്യാൻ ടേക്ക് എ വാല്യൂ ഓഫ് 0.6. സോ ദെയർഫോർ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്തായിരിക്കും, ബി ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്. ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഒന്ന് നോക്കിക്കേ. If two persons P and Q moving at point X at 10 AM, right? So നോക്കിക്കേ, രണ്ട് ആൾക്കാർ പിയും ക്യൂവും ദേ സ്റ്റാർട്ട് അറ്റ് പോയിന്റ് എക്സ് അറ്റ് 10 AM, ഓക്കെ. സോ എക്സിൻ്റെ അവിടെ 10 AM രണ്ടുപേരും എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ആൻഡ് പി മൂവ്സ് ഇൻ നോർത്ത് ഡയറക്ഷൻ, റൈറ്റ്. സോ പി മൂവ്സ് ഇൻ നോർത്ത് ഡയറക്ഷൻ അറ്റ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് എന്താണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, 30 km/h. Okay, 30 km/h, and Q at a speed of 25 km/h in east direction. So idana east direction, right? Idana east direction. So therefore he is moving at a speed of ഇത് Q ആണ്, ഈസ്റ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് Q ആണ്, and the speed of Q is nothing but 25 km/h. Okay, ഇനി എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, if P stops in between for some time, okay. So രണ്ടുപേരും 10 മണിക്ക് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, പക്ഷേങ്കിൽ P stops in between for some time while Q moves continuously, right? So Q മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്, പക്ഷേങ്കിൽ P stops in between for some time, okay. So now at 11:30 AM, so നോക്കിക്കേ 10 AM ഒരേ പോയിന്റിലായിരുന്നു, എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലായിരുന്നു. 11:30 AM ആയപ്പോൾ they both reach at same distance, okay. So 1.5 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് രണ്ടുപേരും ട്രാവൽ ചെയ്തേക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആണ്, റൈറ്റ്. സോ എത്ര ആയിരിക്കും നോക്കിക്കേ. സോ Q എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക, 25 km/h, ഓക്കെ. 25 km/h ഇൻറ്റു 1.5. കാരണം എന്താണ്, സ്പീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണ്, റൈറ്റ്. ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ആണ്. സോ ഡിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, സ്പീഡ് ഇൻറ്റു ടൈം, റൈറ്റ്. സോ സ്പീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ടൈം 1.5 hours ആണ്, ഓക്കെ. സോ ഇത് നോക്കിക്കേ, ഈ ഡ്യൂറേഷൻ 1.5, 10 മണിയും 11:30, സോ 1.5 hours, ഓക്കെ. സോ 1.5 hours എത്ര ആയിരിക്കും, ഇത് 37.5 kilometers, റൈറ്റ്. 37.5 kilometers ആയിരിക്കും, ഓക്കെ. നൗ നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ ആക്ച്വലി പി ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് എടുത്തില്ലായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ he would have traveled a distance of, നോക്കിക്കേ, 30 km/h multiplied by 1.5 hours എത്ര ആയിരിക്കും ഇത്. So this would have been 45 kilometers, okay. So P would have covered
45 kilometers had he not taken a break in between. Okay, അതായത് ഇവൻ ബ്രേക്ക് എടുത്തില്ലായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 45 കിലോമീറ്റർ കവർ ചെയ്തേനെ. പക്ഷേങ്കിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, at 11:30 AM എന്താണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, ബോത്ത് കവർ ദ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പി 37.5 കിലോമീറ്റേഴ്സ് മാത്രമേ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, റൈറ്റ്. സോ അതിനർത്ഥം നോക്കിക്കേ, എത്ര സമയമാണ് എന്താണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഫോർ ഹൗ മച്ച് ടൈം ഡിഡ് പി സ്റ്റോപ്പ്, right, for how much time did P stop, right. So therefore നോക്കിക്കേ ആ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ് വരുന്നത്, 45 minus 37.5 എത്രയായിരിക്കും, 7.5 കിലോമീറ്റേഴ്സ്, റൈറ്റ്. സോ 7.5 കിലോമീറ്റേഴ്സ് കവർ ചെയ്യേണ്ടിയ സമയമാണ് പി നിന്നേക്കുന്നത്, റൈറ്റ്. സോ 7.5 കിലോമീറ്റേഴ്സ് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് പിക്ക് എത്ര സമയമാണ് എടുക്കുന്നത്, അഗെയിൻ യൂസ് ദിസ് ഫോർമുല, സ്പീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം, റൈറ്റ്. സോ നോക്കിക്കേ, പി 7.5 കിലോമീറ്റേഴ്സ് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് എത്ര സമയമാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ, ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്, 7.5 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സ്പീഡ് എത്രയായിരിക്കും, സോ ടൈം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ സ്പീഡ്. സോ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്, 7.5 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 30 അല്ലേ, 30 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ, റൈറ്റ്. 30 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്, 0.25 hours ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്, റൈറ്റ്. സോ 0.25 hours, റൈറ്റ്. സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ യു സോൾവ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം, റൈറ്റ്. വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഈ ഒരൊറ്റ ഫോർമുല മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ് us move on to the next question. Increasing number of mirror images producing lines for geometrical figures. Okay, so isosceles triangle, equilateral triangle, square, circle. Okay, so ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റൻസ് ഫ്രെയിമിങ് ഇങ്ങനെയല്ല, ഒരു മെമ്മറി ബേസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് ആണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇതാണ്, സപ്പോസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഈക്വലേറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഈക്വലേറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നിങ്ങളോട് ഏത് കേസിലാണ് കൂടുതൽ സിമെട്രിക്കൽ മിറർ ഇമേജസ് വരുന്നതെന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്, റൈറ്റ്. അതായത് നോക്കിക്കേ, ഒരു ഈക്വലേറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ സൈഡും ഈക്വൽ ആണ്, എല്ലാ ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആണ്, റൈറ്റ്. സോ ദെയർഫോർ ഇതിനെ ഇപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും, രണ്ട് ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് കിട്ടും, രണ്ടും മിറർ ഇമേജ് ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്. ഇതൊരു പോസിബിലിറ്റിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നോക്കിക്കേ, ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്, സോ ഇത് നോക്കിക്കേ, ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ, ഇത് ഞാൻ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ this is your equilateral triangle. സോ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഇതാണ്. അടുത്ത പോസിബിലിറ്റി നോക്കിക്കേ, ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു ട്രയാങ്കിൾ, ഇതൊരു ഇമേജും ഇത് അടുത്ത ഇമേജും, റൈറ്റ്. സോ രണ്ടും സിമെട്രിക്കലാണ്, റൈറ്റ്. സോ ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, റൈറ്റ്. സോ ഇതൊരു പോസിബിലിറ്റിയാണ്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത പോസിബിലിറ്റി എന്താണ്, അടുത്ത പോസിബിലിറ്റി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിക്കേ, വീണ്ടും സിമെട്രിക്കൽ എബൌട്ട് ദിസ് ലൈൻ, റൈറ്റ്, സിമെട്രിക്കൽ എബൌട്ട് ദിസ് ലൈൻ. സോ എത്ര പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്, സോ ഈക്വലേറ്ററൽ ട്രയാങ്കിളുടെ കേസിൽ 3 പോസിബിലിറ്റീസ് ആണുള്ളത്, റൈറ്റ്, 3 പോസിബിലിറ്റീസ്. ഇനി ഐസോസെലസ് ട്രയാങ്കിളുടെ കേസിലോ, ഐസോസെലസ് ട്രയാങ്കിൾ എപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് നോക്കിക്കേ, when 2 sides are of equal length and the angle opposite to the ഈക്വൽ ലെങ്ത് എന്തായിരിക്കും, ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്. സോ ഈ ആംഗിൾ, സോ ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ആംഗിൾ ഇതും, ഇതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ആംഗിൾ ഇതും സെയിം ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്. സോ ദെയർഫോർ ഈ കേസിൽ എത്ര പോസിബിൾ മിറർ ഇമേജസ്, അതായത് സിമെട്രിക്കൽ ഇമേജസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. നോക്കിക്കേ, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുവാണ്, ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നോക്കിക്കേ, ഇതും മിറർ ഇമേജ് ആയിരിക്കും, റൈറ്റ്. സോ എബൌട്ട്, അതായത് both halves will be symmetrical about this particular line, right. ഇത് കൂടാണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, ഇല്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് നോക്കിക്കേ, ഇതും സിമെട്രിക്കൽ അല്ല, റൈറ്റ്. സോ ഈ ട്രയാങ്കിളും സിമെട്രിക്കൽ അല്ല. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്, ഈ നോക്കിക്കേ, ഈ സൈഡും സെയിം അല്ല, റൈറ്റ്. ഈ സൈഡും സെയിം അല്ല. സോ ദെയർഫോർ ഐസോസെലസ് ട്രയാങ്കിളുടെ കേസിൽ എനിക്ക് ഒരു പോസിബിലിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ, റൈറ്റ്. അതായത് ഞാൻ നോക്കിക്കേ, വെർട്ടിക്കലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് 2 ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് കിട്ടും, ഓക്കെ. സോ ഐസോസെലസ് ട്രയാങ്കിളുടെ കേസിൽ എനിക്ക് ഒരു പോസിബിലിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇനി സ്ക്വയറും സർക്കിളും, ഓക്കെ, സ്ക്വയറും സർക്കിളും എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിക്കേ, സ്ക്വയർ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് നോക്കിക്കേ, മിറർ ഇമേജ് കിട്ടാനുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് മുഴുവൻ കൗണ്ട് ചെയ്തോളൂ, നോക്കിക്കേ. സോ ഇങ്ങനെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിക്കേ, കിട്ടുന്ന ഈ 2 ഹാഫ്സ് വിൽ ബി സിമെട്രിക്കൽ അബൌട്ട് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ലൈൻ, ഓക്കെ. ഇനി അടുത്ത പോസിബിലിറ്റി എന്താണ്, സോ ഇങ്ങനെ എടുക്കാം, റൈറ്റ്, ഇങ്ങനെ എടുക്കാം. സോ ദെയർഫോർ കിട്ടുന്ന 2 ഹാഫ്സ് വിൽ ബി സിമെട്രിക്കൽ അബൌട്ട് ദിസ് ലൈൻ, റൈറ്റ്. നൗ ഇനി അടുത്ത പോസിബിലിറ്റി എന്താണ്,
സോ അടുത്ത പോസിബിലിറ്റി ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് പോസിബിലിറ്റി. സോ നോക്കിക്കേ, ഇതാണ് അടുത്ത പോസിബിലിറ്റി. സോ കിട്ടുന്ന രണ്ട് ഹാഫ് വിൽ ബി സിമെട്രിക്കൽ അബൌട്ട് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ലൈൻ, റൈറ്റ്? സോ ഇനി അടുത്ത പോസിബിലിറ്റി ഈസ് ദിസ് വൺ, റൈറ്റ്? സോ സ്ക്വയർ ആണ് ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത്. സോ ദെയർഫോർ അടുത്ത പോസിബിലിറ്റി ഇതാണ്, റൈറ്റ്? സോ നോക്കിക്കേ, സ്ക്വയറിൻ്റെ കേസിൽ 4, റൈറ്റ്? സോ 4 പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. സോ ദെയർഫോർ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നോക്കിക്കേ, സോ ദിസ് ഈസ് 4, റൈറ്റ്? നൗ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു സർക്കിൾ, റൈറ്റ്? സർക്കിൾ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിക്കേ, സോ ഇതൊരു പോസിബിലിറ്റിയാണ്, ഓക്കെ? ഇതൊരു പോസിബിലിറ്റിയാണ്, റൈറ്റ്? ഇതൊരു പോസിബിലിറ്റിയാണ് നോക്കിക്കേ, ഇതൊരു പോസിബിലിറ്റിയാണ്. എനിക്ക് ഇൻഫൈനൈറ്റ് പോസിബിലിറ്റീസ് ആണുള്ളത്, റൈറ്റ്? ഇൻഫൈനൈറ്റ് പോസിബിലിറ്റീസ് ആണുള്ളത്. സോ ദെയർഫോർ സർക്കിളിൻ്റെ കേസിലാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ മിറർ ഇമേജസ് കിട്ടുന്നത്, റൈറ്റ്? സോ ദെയർഫോർ ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഇൻഫൈനൈറ്റ് മിറർ ഇമേജസ് കിട്ടും, റൈറ്റ്? സോ ദെയർഫോർ ദിസ് ഈസ്, സോ ഇതിനകത്തിൽ ഏതിലാണ് കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആൻസർ എന്താണ്? ഡി, സർക്കിളാണ്, റൈറ്റ്? സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ യു സോൾവ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം, ഓക്കെ? നൗ അടുത്ത ചോദ്യം, the value of this particular number, okay? So 3^81, okay? താഴെ നമുക്ക് 27 ആണുള്ളത്. സോ 27 എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? 3 ക്യൂബ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും, ഹോൾ റേസ് ടു 4, റൈറ്റ്? സോ ഹോൾ റേസ് ടു 1/3, ഓക്കെ? സോ 3^81 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3^12, റൈറ്റ്? സോ ഹോൾ റേസ് ടു 1/3, ഓക്കെ? നൗ ഇത് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? 3^81 മൈനസ് 12, ഓക്കെ? സോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിന് 3 എത്രയായിരിക്കും വരുന്നത്? 69, അല്ലേ? 69, റൈറ്റ്? സോ 3^69, ഓക്കെ? സോ ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് 3^69 ഹോൾ റേസ് ടു 1/3, റൈറ്റ്? സോ ദെയർഫോർ 69/3 എന്തായിരിക്കും? 23 ആയിരിക്കും. സോ ദെയർഫോർ 3^23, റൈറ്റ്? സോ ദെയർഫോർ ഓപ്ഷൻ എന്താണ്? ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, റൈറ്റ്? നൗ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം, ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? ബ്ലാങ്ക് സ്പേസസ് റെപ്രസെൻറ്റ്. സോ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം, ഓക്കെ? സോ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ഇവർ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് നോക്കി. ഞാൻ ആദ്യം ആൽഫബറ്റ്സ് ഒന്ന് ഓർഡറിൽ എഴുതാം. ABCDEFG, G വരെയാണോ? H വരെ ഉണ്ട്, റൈറ്റ്? സോ H, റൈറ്റ്? സോ നമ്പർ ദീസ് ആൽഫബറ്റ്സ്. സോ 1 2 3 4 5 6 7 8, റൈറ്റ്? സോ നോക്കിക്കേ, EF. സോ EF എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന്, ആ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഇൻ്റെ പൊസിഷൻ എത്രയാണ്? 5 ആണ്, റൈറ്റ്? സോ 5 ഇൻറ്റു എഫ് എത്രയാണ്? എഫിൻ്റെ പൊസിഷൻ എത്രയാണ്? 6 ആണ്. സോ ദെയർഫോർ 5 × 6 ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് 30, റൈറ്റ്? സോ ദെയർഫോർ EF എന്താണ്? 30 ആണ്, റൈറ്റ്? അതുപോലെ തന്നെ നോക്കിക്കേ, HJ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ H എത്രയാണ്? H 8 ആണ്, റൈറ്റ്? 8J എത്രയാണ്? സോ ABCDEFGHIJ, റൈറ്റ്? സോ ദെയർഫോർ 9 10, okay? So therefore ഇത് എത്രയാണ്? 8 × 10 is nothing but 80, right? So therefore നോക്കിക്കേ, ഇത് എത്രയായിരിക്കും? സോ ഇത് രണ്ടും HJന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്താണ്? 80 ആണ്. EFന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്താണ്? 30 ആണ്, റൈറ്റ്? ഇനി അടുത്തത് EG നോക്കിക്കേ, നമ്മുടെ ഈ ലോജിക്ക് വർക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിക്കേ. ഫോർ EG ഇത് വർക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ? E എത്രയാണ്? E5 ആണ്. G എത്രയാണ്? G7 ആണ്. സോ ദെയർഫോർ 35, റൈറ്റ്? സോ ഇത് വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട്, റൈറ്റ്? ഇത് വർക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. സോ ദെയർഫോർ ഇനിയിപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിക്കോളൂ, ഏതാണ് പ്രോഡക്റ്റ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതായിരിക്കും ആൻസർ, റൈറ്റ്? സോ നോക്കാം നമുക്ക്. F × G, F എത്രയായിരിക്കും? F 6 ആണ്. G എത്രയാണ്? G7 ആണ്, റൈറ്റ്? സോ 7 × 6 42 ആണ്, 72. അപ്പോൾ ഇതല്ല. F × G, F എത്രയായിരിക്കും? 6 ആണ്. G എത്രയാണ്? 7 ആണ്. സോ ദെയർഫോർ 42, റൈറ്റ്? സോ ദെയർഫോർ FG is equal to 42. So therefore this is a correct answer, right? So option B ആണ് correct, okay? Now ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം. So നോക്കിക്കേ, match the following Venn diagrams, okay? Match the following Venn diagrams. So ശ്രദ്ധിച്ചേ, ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും? എങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ മാച്ച് ചെയ്യുന്നത്? ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. ആദ്യം ഏതാണ് എളുപ്പം? സോ നോക്കിക്കേ, നാലാമത്തെ നോക്കിക്കേ, നോവൽ വേർഡ് സെൻറ്റൻസ്, ഓക്കെ? സോ ആ നോവൽ എന്തായിരിക്കും? ഒരു നോവലിൽ എന്തായിരിക്കും? നമുക്ക് കുറേ ഇത് നോവലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ സെൻറ്റൻസ് കാണും, റൈറ്റ്? സോ സെൻറ്റൻസ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ്, റൈറ്റ്? സോ ദെയർഫോർ ഇതെങ്ങോട്ടേക്കാണ് നമുക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? സോ D ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് 2, ഓക്കെ? D ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് 2, ഓക്കെ? ഇനി ആനിമൽ
ആനിമൽ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിക്കേ സീബ്രയും ജിറാഫും രണ്ടും ആനിമൽസ് തന്നെയാണ്. സോ ദെയർഫോർ ആനിമൽസ് മുഴുവൻ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആനിമൽസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സീബ്ര, ഇത് സീബ്രയാണ്, ഇത് ജിറാഫാണ്, റൈറ്റ്. സോ ദെയർഫോർ ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യാം, ഇതിനെ 3 മാപ്പ് ചെയ്യാം, റൈറ്റ്. ഇതിനെ 3 മാപ്പ് ചെയ്യാം, റൈറ്റ്. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് നോക്കിക്കോളൂ, പിയാനിസ്റ്റ്, ഗിറ്റാറിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റലിസ്റ്റ്. സോ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും വരും, റൈറ്റ്. ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ സോ നോക്കിക്കേ, സോ ബോത്ത് ദീസ് ആർ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റലിസ്റ്റ്, റൈറ്റ്. സോ നോക്കിക്കേ ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് 2 എണ്ണം ഉള്ളത് ഇത് രണ്ടുമാണ്, റൈറ്റ്. സോ ഒബ്വിയസ്ലി നോക്കിക്കേ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ പിയാനിസ്റ്റ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഗിറ്റാറിസ്റ്റ് ആവാം, റൈറ്റ്. സോ ദെയർഫോർ ഒബ്വിയസ്ലി ഇതാണ് കൂടുതൽ മാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, റൈറ്റ്. സോ ദെയർഫോർ C is 4, right. ഇനി ബാക്കി എന്താണുള്ളത്, പ്രൊഡ്യൂസർ, ഡയറക്ടർ, ആക്ടർ, റൈറ്റ്. സോ ദെയർഫോർ ഇതായിരിക്കും ആൻസർ, റൈറ്റ്. സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു സോൾവ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ. നൗ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ്, അടുത്ത ചോദ്യം ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നാണ്. നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കോളൂ. എന്താണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, ഗുഡ്, ഈവിൽ. സോ ഇവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണ്, ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്, റൈറ്റ്. സോ ഗുഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഈവിൽ ആണ്. ജെനുവിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ്, കൗണ്ടർഫെയ്റ്റ്, കൗണ്ടർപാർട്ട്, കൗണ്ടർഫോയിൽ, കോൺട്രാബാൻഡ്, റൈറ്റ്. സോ ഒബ്വിയസ്ലി ഇതല്ല, കൗണ്ടർഫോയിൽ അല്ല, കോൺട്രാബാൻഡ് അല്ല, ഒബ്വിയസ്ലി കൗണ്ടർഫെയ്റ്റ് ആണ്, റൈറ്റ്. സോ ദെയർഫോർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ഒന്ന് നോക്കിക്കോളൂ. ഇതാണ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം. നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ബൈ ഏരിയ ഓഫ് ട്രപ്പീസിയം ചെയ്തായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്റ്റുഡൻസ് കൂടുതലും ബുദ്ധിമുട്ടിയ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു. ഓക്കെ, എന്താണ്, ഇൻ ദ ബിലോ ഫിഗർ സൈഡ് ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ PQRS. സോ നോക്കിക്കേ PQRS, ഇത് ഈ സൈഡ് എത്രയാണ് തന്നേക്കുന്നത്, സോ 2 സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആണ്. ഇത് 2 സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ്, ഇത് 2 സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ്, ഇത് 2 സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ്, സോ ഇതും 2 സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ. സോ ഇനി എന്താണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്, ഫൈൻഡ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ റെക്ടാങ്കിൾ PLMN, റൈറ്റ്. PLMN ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞോളൂ, ഇതെങ്ങനെയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്? ഒന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടോ? ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റുഡൻസ് തെറ്റിച്ചതും ഇതാണ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്റ്റുഡൻസ് സമയം കളഞ്ഞതും ഈ പ്രോബ്ലം വെച്ചിട്ടായിരുന്നു. സോ നോക്കിക്കേ, സിമ്പിളാണ്. ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ഇത് റെക്ടാങ്കിൾ ആണ്. സോ ഒബ്വിയസ്ലി ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് 90 ഡിഗ്രീസ് ആണ്, റൈറ്റ്. സോ PQRS അതും സ്ക്വയർ ആണ്. സോ ഒബ്വിയസ്ലി ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ, ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിക്കേ, ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നതും 90 ഡിഗ്രീസ് ആണ്, റൈറ്റ്. 90 ഡിഗ്രീസ് ആണ്. സോ ഇതും 90 ആണ്, ഇതും 90 ആണ്, റൈറ്റ്. സോ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ, ഈ ആംഗിളിനെ ഞാൻ θ1 എന്ന് എടുക്കുവാണ്. സോ ഈ ആംഗിളിനെ ഞാൻ θ2 എന്ന് എടുക്കുവാണ്. ഈ ആംഗിളിനെ ഞാൻ θ3 എന്ന് എടുക്കുവാണ്, റൈറ്റ്. സോ θ1 പ്ലസ് θ2 എത്രയാണ്, 90 ഡിഗ്രീസ് ആണ്, റൈറ്റ്. സോ θ1 പ്ലസ് θ2 എത്രയാണ്, 90 ഡിഗ്രീസ് ആണ്, റൈറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ നോക്കിക്കേ, θ2 പ്ലസ് θ3 എത്രയാണ്, 90 ഡിഗ്രീസ് ആണ്, റൈറ്റ്. θ2 പ്ലസ് θ3 എത്രയായിരിക്കും, 90 ഡിഗ്രീസ് ആയിരിക്കും. സോ നിങ്ങൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്, ഇഫ് യു കോൾ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ആസ് 1 ആൻഡ് ദിസ് ആസ് ഇക്വേഷൻ 2. സോ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 - 2 ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്, ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് θ2 ആൻഡ് θ2 വിൽ ക്യാൻസൽ ആൻഡ് എന്താണ് കിട്ടുന്നത്, θ1 മൈനസ് θ3 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 90 മൈനസ് 90 0 ഡിഗ്രീസ് ആയിരിക്കും. സോ ദെയർഫോർ വി ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് θ1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു θ3, റൈറ്റ്. സോ ദെയർഫോർ ഈ ആംഗിൾ, അതായത് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ, ഈ ആംഗിളും സെയിം ആണ്, റൈറ്റ്. സോ ദെയർഫോർ നോക്കിക്കേ, ഈ ആംഗിളും ഇതിനെ ഞാൻ θ എന്ന് വിളിക്കുവാണ്, ഇതിനെ ഞാൻ θ എന്ന് വിളിക്കുവാണ്, റൈറ്റ്. സോ ഈ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലോട്ട് എത്തണം. ഈ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലോട്ട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എളുപ്പമാണ്. ഓക്കെ. സോ നോക്കിക്കേ, എനിക്ക് ഏരിയ ഓഫ് ദ റെക്ടാങ്കിൾ PLMN ആണ് വേണ്ടിയത്. സോ ദെയർഫോർ നോക്കിക്കേ, എനിക്ക് ഈ PL അറിയണം, അതുപോലെ തന്നെ ഈ PN അറിയണം, റൈറ്റ്. PLഉം PNഉം. സോ അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ കിട്ടും. ഓക്കെ. സോ PL ആൻഡ് PN എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ, ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചേ, എത്രയായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്, PL ആൻഡ് PN ഒന്ന് എത്രയായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്, ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. സോ ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ്. സോ കോസ് തീറ്റ സോ കോസ് തീറ്റ എന്തായിരിക്കും, കോസ് തീറ്റ. സോ ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് അഡ്ജസൻറ്റ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ്, റൈറ്റ്. സോ അഡ്ജസൻറ്റ് എന്താണ്, PS ആണ്. PS എത്രയാണ്, 2 ആണ്, റൈറ്റ്. സോ 2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ PN, റൈറ്റ്. സോ PN എനിക്ക് കിട്ടി. സോ ദെയർഫോർ PN എത്രയാണ്, 2 ബൈ കോസ് തീറ്റ ആണ്, റൈറ്റ്. 2 ബൈ കോസ് തീറ്റ, റൈറ്റ്. നൗ അടുത്തത് ശ്രദ്ധിച്ചേ,
ഇവിടെ ഇതൊരു നോക്കിക്കേ, ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ്, റൈറ്റ്? ഇത് 90 ഡിഗ്രീസ് ആണ്. സോ ദെർഫോർ നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ ഞാൻ കോസ് തീറ്റ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോസ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ, പി എസ്, സോ സോറി പി എൽ, സോ അഡ്ജസൻറ്റ് ഇതാണ്, ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ഇതാണ്, സോ പി എൽ ബൈ പി ക്യു. പി ക്യു എത്രയാണ്? 2 സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ആണ്, റൈറ്റ്? സോ ദെർഫോർ പി എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 കോസ് തീറ്റ, റൈറ്റ്? സോ എനിക്ക് പി എൽ വേണമായിരുന്നു, പി എൻ വേണമായിരുന്നു, എനിക്ക് രണ്ടും കിട്ടി. സോ ദെർഫോർ ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് പി എൽ എന്താണ്? 2 കോസ് തീറ്റ ആൻഡ് പി എൻ എന്താണ്? 2 ബൈ കോസ് തീറ്റ, റൈറ്റ്? സോ ദെർഫോർ കോസ് തീറ്റ ആൻഡ് കോസ് തീറ്റ ക്യാൻസൽ, അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് 4 ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്, റൈറ്റ്? സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ യു സോൾവ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, സോ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം. സോ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, തൊട്ട് മുന്നേ ചെയ്ത സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അടുത്തത് എന്താണ്? ഡെസ്പൈറ്റ് ഹിസ് ഇനീഷ്യൽ റിലക്റ്റൻസ് ഹിസ് ഡാഷ് ടു കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു സക്സസ് ഓഫ് പ്രോജക്റ്റ് വാസ് അൺഅവേർഡ്. ഓക്കെ, സോ എന്താണ് നോക്കിക്കേ, ഡെസ്പൈറ്റ് ഹിസ് ഇനീഷ്യൽ റിലക്റ്റൻസ്, ആംബിവാലൻസ്, റിസോൾവ്, സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, റിവോൾവ്. ഓക്കെ, എന്തായിരിക്കും വരുന്നത് നോക്കിക്കേ, ഡെസ്പൈറ്റ് ഹിസ് ഇനീഷ്യൽ റിലക്റ്റൻസ്, ആദ്യം പുള്ളിക്കാരന് താല്പര്യം ഇല്ലായിരുന്നു, പക്ഷേങ്കിൽ ഹിസ് റിസോൾവ് നോക്കിക്കേ, ഹിസ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ടു കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു സക്സസ് ഓഫ് പ്രോജക്റ്റ് വാസ് അൺഅവേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അക്നോളജ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഡിഡൻറ്റ് അക്നോളജ്, റൈറ്റ്? സോ ദെർഫോർ കൂടുതൽ ഏതായിരിക്കും ആൻസർ ആവാനുള്ള സാധ്യത? ഏതാണ്? റിസോൾവ് ആണ്, റൈറ്റ്? സോ റിസോൾവ്, സോ ഡിറ്റർമിനേഷൻ, റൈറ്റ്? സോ ദെർഫോർ ഡിറ്റർമിനേഷൻ്റെ അടുത്തുള്ള സിനോണിം ഏതാണ്? റിസോൾവ് ആണ്, റൈറ്റ്? സോ ദെർഫോർ ദ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി, റൈറ്റ്? നൗ അടുത്ത ചോദ്യം ഇല്ല. സോ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. ഓക്കെ, സോ ഇനി അടുത്തത് മാത്സിൻ്റെ സെഷൻ ആയിരിക്കും. സോ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ കിട്ടിക്കാണും എങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടിയെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ഈ പ്രോബ്ലംസ്, അതായത് ഇന്ന ടോപ്പിക്സിൽ നിന്ന് വന്നേക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ, നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക്സിൽ നിന്ന് വന്നേക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് ഒന്ന് നോക്കിക്കോളൂ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ക്യൂബിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ, ഓക്കെ, ക്യൂബിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ, സിലിണ്ടറിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ, ഓക്കെ, അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളുടെ, ഓക്കെ, പ്രിസമിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, റൈറ്റ്? സോ ഇനിയിപ്പം ബാക്കി നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ നമ്മുടെ രംഗനാഥ് സാറ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, മാത്സ് ആയിരിക്കും സാറ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത്. So thank you.
Hello friends. Okay, coming to engineering mathematics in GATE exam. Now the mark is fixed. That is 13 marks. Questions only either 8 or 9 question will come. Right. So engineering mathematics wise, there are totally 7 topics are there. So at least one question in each topics will come. In which 5 topics are common to all people. In the sense that one is linear algebra, calculus, vector calculus, probability, and ODE and PDE. These topics are common for all people. There are 2 more topics are there. One is complex analysis and the second one is numerical analysis. These some branches are not having. Okay, right. So at least 8 questions. Now we have collected around 33 questions from 4 branches, main branches: electrical, instrumentation, mechanical, and computer science. So we will do one by one. Right. Basically, these questions all were straight, like semester exam. There was no twist, nothing, no confusion at all. Only it may take some time. So the first question. Right. So the solution of the following differential equation with the 2 initial condition they have given, and they have told that y of 2 is a log 2. If you are seeing here, now this is x square has come. This is x square has come when d square y divided by dx square is there. So now this is x has come when dy by dx is there. So this equation is called Cauchy-Euler homogeneous equation. If you are making one simple substitution, it will go to higher order linear differential equation with a constant coefficient. So what is that substitution? What we will do is, let x equal to e power z. Therefore z equal to log x. That is the first information, right? Also, x into d by dx, it will become d by dz. That is, independent variable has become z, which we will call it as d dash. And x square d square by dx square equal to d dash into d dash minus 1. So, substituting in the given equation, what happens? D dash into d dash minus 1 plus 3d dash plus 1 of y equal to 0, where d dash is nothing but d by dz. That means solution you have to write in terms of z. That is, you will get d dash square, right, plus 2d dash plus 1 equal to 0 implies m plus 1 the whole square equal to 0. That is the auxiliary equation. Therefore, m equal to minus 1 minus 1. Right. Therefore, the general solution is what? Y equal to C1 plus C2 Z. Right. E power minus Z. But Z is what? Log x. So, this will become C1 plus C2 log x into x power minus 1. Right, because e power log x is x. So e power minus log x is x minus 1. So now x raised to minus 1. So this is c1 by x, right? Next is c2 by log x divided by x. This is what the general solution. Now, using the initial condition, we have to find C1 and C2. Here, y dash, the initial condition they have given. So, you have to find y dash. Y dash is nothing but minus C1 by x square. That is 1 by x. Differentiation is minus 1 by x square plus C2 into 1 minus log x divided by x square. This is what y dash. I have differentiated. Now you have to use the boundary condition, initial condition. Y1 of 0 implies, that means when x equal to 1, y equal to 0. So that means implies 0 equal to C1. And y dash of 1 equal to 1 implies. That means what? When x equal to 1, y dash equal to 1. 1 equal to C2. 1 equal to C2. Therefore, the GS, the general solution is, what happens? Y equal to log x divided by x. This is what? C1 equal to 0, C2 equal to 1. Right. Now, now the last line. Now, y of 2 equal to a log 2 implies. Right. Implies what? That is, when x equal to 2, when x equal to 2, y value is a log 2. Implies a log 2 equal to
a log 2 equal to log 2 divided by 2. That means when x equal to 2, y is a log 2. That implies what? A equal to 1 by 2, which is equal to 0.5. That's all. Right? So now this is a straight question with no confusion at all. Now the second problem, if players P and Q play a chess game, the probability of P winning is 80%, drawing is 15%, and losing is 5%. If they play 3 more matches, what is the probability that P wins exactly 2 games? Solution. So what they are given? Given P of winning 80% means 0.8. 80 divided by 100. P of drawing draw to make draw 15%, that means 0.15, and P of losing L equal to 0.05. Okay, therefore a required probability. What is required probability? We wanted 2 wins. We want 2 wins. So what are the probability? What are the possibilities? Right. So it can be WW, right? WWL plus P WLW, right? Then next one is what? P LWW. This is win and loss together. The next one is P of WW draw plus P of WDW, and next one is P draw WW. These are the 6 possibilities. Right, anything can happen. That is why the addition is used. So what is the probability here? The first one is 0.8 into 0.8 and losing 0.05, right? Right, all these things should happen. Similarly, the second one. What is the second one? P of, right, P 0.8, that is winning. Losing is 0.05 into 0.8. And the third one is what? P of 0.05, P of 0.8 into P of, P, it is 0.8, okay, into 0.8. Okay, that is the third one. What is the fourth one? Right, 0.8 probability, and raw is 0.15. What is the fifth one? Right, 0.8, 0.15, 0.8. 0.8. What is the last one? 0.15, 0.8 into 0.8. Okay. Either one of these events will happen. So the answer will be 48 by 125, which says which is calculated as 0.384. Okay. Right. So we wanted to win out of 3 matches. 2 win. So 2 win is compulsory. And the third one, and the next, another one can be losing or drawing. The third problem is if A and B are symmetric matrix with the same order, then what happens? Now, the first one is nothing but the property of the orthogonal matrix. What is an orthogonal matrix? A square matrix is said to be orthogonal if A transpose equal to I. That means what? A transpose equal to A inverse. So this is the first one is the property of orthogonal. So it is not there. Right. The second one is what? In general, matrix multiplication is not commutative. AB not equal to BA. Okay. So the B is also ruled out. In matrix theory, always AB transpose equal to B transpose A transpose. But symmetry is not used, but additionally they have given. And so the C point is correct. What about D? D is nothing but the property of involuntary matrix. A square matrix is said to be involuntary if A square equal to I. That means what? A equal to A inverse. So this is also not correct. So the correct answer is for any square matrix, AB transpose equal to B transpose A transpose. That is the answer is C for this. And then next question, okay, right, one function is given with one interval. All right, interval you have to see very carefully. What is the minimum value of f of x? This is a standard question. So how you can do solution? Given f of x equal to 2x cube minus 9x square plus 12x.
comma, and one interval is also given. So to find the global maxima and minima. Therefore, f dash of x equal to what? 6x square minus 18x plus 12. F double dash of x equal to what? 12x minus 18. Therefore, for maxima or minima, we have f dash of x equal to 6 into x square minus 3x plus 2 equal to 0. First derivative should be equal to 0. Implies what? X equal to 1, 2. These are the stationary points, what it is called. Right. At x equal to 1, what is f double dash? F double dash of x equal to, at x equal to 1, f double dash of x less than 0. Therefore, x equal to 1 is a maximum point. X equal to 1 is a maximum point, and f of 1 equal to, and the maximum value is what? F of 1 equal to, right? F of 1. We wanted to find the minimum. So, f of 1 maximum value we can find. At x equal to 2, what happens? F double dash of x are greater than 0. That means what? Therefore, x equal to 2 is a minimum point. This is what we wanted. This is a minimum point, and the minimum value is what? F of 2 is how much? X equal to 2, you have to substitute, which is equal to 4. Okay. So, up to this it is called the local maxima and minima. That means what? X equal to 1 is the local maximum point. X equal to 2 is the local minimum point. If the interval is not given, up to this it is enough to stop. The minimum point is x equal to 2 and the minimum value is f of 2 equal to 4. But the interval is given. So the interval, the value of the function at the boundary points also we have to find. Alright, so that we will get to the global maxima and minima. So what is that is, here f of 0 equal to f of 0 equal to 0 and f of 3 equal to 9. Right. Therefore, required minimum value equal to, so what is our, one end point it is 0, okay, and the next minimum point is what? 4, 9. This is, right, so the end points also we have to include. In that case, that maxima minima is called global maxima and minima. So the answer will be 0. Right? The minimum value of the function is 0. Among 0, 4, 9, we have to select. So the next question is in partial differentiation, right? If dou square u divided by dou, this is nothing but the Laplace equation, right? One is the direct method, right? One is method 1, solution. Method 1 is just substitute u in that equation. Method 1, direct substitution. Right. So in that case, B is the answer. If you are differentiating u with respect to x twice, what you will get? E power x into sin y. With respect to y, if you are differentiating, what you will get? First differentiation will give cos y, and the second differentiation will give minus sin y. E power x sin y minus e power x sin y, which is equal to 0. So the answer will be B. Another method, method 2, right, since it is Laplace equation, consider f of z equal to e power z. We are going to the complex side, right? Now e power z is what? E power x into e power iy, right? Z equal to x plus iy. This is equal to what? E power x into cos y plus I sin y. Right. Therefore, u equal to what? E power x into cos y, and v equal to what? E power x into sin y. Here f of z equal to e power z is analytic everywhere in the complex plane. Hence, the real part and imaginary part of an analytic functions are harmonic functions. Harmonic functions means what? It satisfies the Laplace equation. Therefore, what we are having is del square u equal to 0 and del square v equal to 0. That means what? Dou square u divided by dou x square plus dou square u divided by
dou y square equal to 0. So the correct answer will be u equal to e power x cos y and v equal to e power x into sin y. That is what u, right? Right? So in place of u, it has come v, that's all. No other problem. Okay. So the next question is, for a given set of values, x they have given, y they have given, they asked you to find the Simpson's one-third rule to find the approximate integral value. First you have to check, what you have to check is whether this h is equally spaced or not, right? If it is not equally spaced, you have to find integral 2 portion. Okay. Right here, if we are seeing solution, here h equal to what? 0.25. Here h equal to what? 0.25. Isn't it? Uniformly placed. Now we know the Simpson's one-third rule as I equal to h by 3, y naught plus yn, first value plus last value, plus 4 times odd values, y1 plus y3 plus etc., plus 2 times y2 plus y4 plus etc. This is what the Simpson's rule, right? So h is what? 0.25 divided by 3. First value plus last value means what? 0.9 plus 0.4 plus 4 times y1. y1 is 2 plus 1.8. y1 is 2 plus 1.8. No problem. Right? So the formula is what? Simpson's one-third formula is I equal to h by 3 y naught plus yn plus 4 times y1 plus y3 plus y5 plus etc. 2 times plus 2 times y2 plus y4 plus etc. All the values, y values has to come only one time only. So if you are doing right, 19.5 divided by 12 you will get which is equal to 1.625 and this value is 1.63. Okay, the next question, okay, for the given expression, we want to find integral z cube divided by z square plus 4 into z square minus 4 dz equal to, they have given us 2 pi I n. The value of n is, given contour is modulus of z equal to 1. How you will do this is complex analysis problem. We have to take let f of z equal to z cube divided by z square plus 4. Z square plus 4 into z square minus 4, right? We can take f of z. Now here the poles are given by the denominator equal to 0. Poles are given by, poles are nothing but singular points. Poles are given by z square plus 4 into z square minus 4 equal to 0. That is what z equal to plus or minus 2, comma, plus or minus 2y. Right? Here both the poles lies outside the given contour, lies outside the given contour. Given contour is what? A circle with the unit radius. A circle with the unit radius. Therefore, integral C f of z dz equal to 2 pi I into 0. Sum of the residues at the poles inside the given contour.
it is 0, but they have given this as 2 pi I into n. This is given. Therefore, n equal to what? 0 is the answer for that. So this is a very simple problem where we don't require to find the residues. Only poles, whether it is lying inside, you have to see. If it is lying inside, you have to find the residue at the inner pole. Right? Then sum of the residues, 2 pi I into sum of the residues will give the answer. So the next question, if the matrix, if matrix A equal to this, then the eigenvalue of A power 13 is, okay, then we have to find basically the eigenvalue of A, right? Then you have to take power 13, that's all. How to find the eigenvalue? It is told that if it is a 2 by 2 matrix, directly you can find it, right? Without putting minus lambda, etc. Solution, here sum of the eigenvalues equal to what? Sum of the diagonal elements, which is equal to 0, comma, lambda 1 into lambda 2 is what? That is nothing but the determinant value, which is equal to minus 2. So what is lambda? Lambda is nothing but plus or minus root 2. Plus or minus root 2. Because if you are taking addition, it will become 0. If you are taking multiplication, you will get to minus. Or you have to find what? Determinant A minus lambda equal to determinant 1 minus lambda 1, 1 minus 1 minus lambda equal to 0. Right? Implies what? 1 minus lambda into minus 1 minus lambda minus 1 equal to 0. Implies what? Minus 1 into, minus 1 into, this is 1 plus, 1 minus lambda square. 1 minus lambda into 1 plus lambda. Minus 1 equal to 0. Implies what? Lambda square minus 2 equal to 0. Lambda square minus 2 equal to 0, which implies lambda equal to plus or minus root 2. This is what the way, if you are not able to find it directly. Therefore, the eigenvalue of a power 13 equal to what? Plus or minus 2 power 13. Plus or minus root 2 power 13, right? Plus or minus, this is equal to 60 plus or minus 64 into root 2 is the answer. Plus or minus 64 into root 2 is the answer, right? So the next one, Ax equal to B they have given and K is real. Then to have no solution, to have infinite solution, to have unique solution, what is the value of K? Okay, solution. So given system, what normally it is called, given system is Ax equal to B, right? Here AB, that is called augmented matrix, equal to AB equal to, you can write any row in the first. We want to find the rank only, basically 1 K minus 1. That is the second one I have written, 1 K minus 1, and the first row is K 1 1. Right. Now this is equal to what? Right. So basically to find the rank, we are using Gaussian elimination method. That method is what? You make all the elements below 1, 1, 0. Then second step is you make all the elements below 2, 2 element 0 by multiplying that 2, 2 element row by any number. So now the first row I have kept as it is. I am multiplying the to make 0 this K. I am multiplying the first row by minus K and then adding. What happens? 0 minus K means what? 1 minus K square. Minus K means what? 1 plus K. Right. So now my work is over to find the rank. So what happens? Right. When K equal to plus or minus 1 and K equal to minus 1, the second row becomes completely 0. So the rank is 1, which is less than the number of variables. Therefore, the given system will have infinite solution. So what is the first conclusion? Right? When 1 minus K square equal to 0 and 1 plus K equal to 0. That means
we get the infinite solution. We get the infinite solution. We get the infinite solution. That means what? That is k equal to plus or minus 1 and k equal to minus 1. K equal to minus 1. Therefore, when k equal to minus 1, we get the infinite solution. That is the first point. Infinite solution. Right. When k, right, the next one is when k equal to plus 1, what happens? This element becomes 0, whereas this element not becomes 0. When k equal to 1, when k equal to 1, r of a equal to 1, comma, r of ab equal to 2. Therefore, no solution. Therefore, the no solution. Since the ranks are not equal, when k equal to 1, what happens? This element becomes 0, this element becomes 2. So, r of a equal to 1, whereas r of ab equal to 2, and hence there is no solution. And the next point is when k not equal to plus or minus 1. When k not equal to plus or minus 1 means what? This is not equal to 0. Right? Here, r of a equal to 2, r of ab equal to 2. R of a equal to 2, r of ab equal to 2. When k not equal to plus or minus 1. That means rank is equal to the number of variables. Hence, it is unique solution in this case. Okay. Now you see the options and accordingly you select the options. Okay. This is the three case. When k equal to minus 1, we get the infinite solution. When k equal to 1, there is no solution. When k not equal to plus or minus 1, we get a unique solution. Right. So, if f of x equal to this function when x less than 1, greater than or equal to 1. If f is differentiable, then the value of b is 1. Oh, okay. Right here, when x equal to 1, the left hand side we are having ax plus b. Whereas in the right hand side, we are having x cube plus x square plus x plus 1. Okay, that is one observation. Right. When the function is differentiable means what? It should be continuous at all points. Definitely it should be continuous at x equal to 1. Okay. Right. And we can use that, we will get it. Okay. Since f is continuous, at x equal to 1. Where you got this condition? If your function is differentiable, then the function should be continuous. That is why we write a limit x tends to 1 minus f of x equal to limit x tends to 1 plus f of x. That means what? This is left hand side limit. Left hand side, that is ax plus b. And this is right hand side where f of x is x cube plus 1. So, implies is what? When x equal to 1, what happens is this is a plus b. And this is when x equal to 1 means what? This is 1 plus 1 plus 1. Right? 1 plus 1 plus 1, which is equal to 3. Isn't it? Which is equal to 3. This is the first condition. Left hand side and right hand side. Also, for differentiable, at x equal to 1, we have. For differentiable, at x equal to 1, we have. Right? Upper limit x tends to 1 minus f dash of x equal to limit x tends to 1 plus f dash of x. That means what? You differentiate it, then take the limit. So, first thing you take left hand side. If you are differentiating, what you will get? A, the left hand side. If you are differentiating and then substituting 1, what you will get? Now this is 3 and this is 2. Right? This implies a equal to 5. A equal to 5. A equal to 5 means what? Therefore, b equal to minus 2. A equal to 5 means b equal to minus 2. That's all. Right? So, given f is differentiable, okay, all differentiable functions are continuous. That is first option. Since it is differentiable, I have taken the left hand side limit and the right hand side limit of the differentiation. So, the next problem is if f of x equal to cx cube,
0 less than x less than 4, 0 otherwise, then probability. So this is the probability, right? Solution, since f of x is a PDF, since f of x is PDF, by the property of the PDF, what we are having, integral minus infinity to plus infinity f of x dx. In this case, it is integral 0 to 4 cx cube dx equal to 1. அப்போ therefore c equal to 1 by 64. அப்போ therefore f of x equal to what? X cube divided by 64, comma 0 less than x less than 4. This is what our PDF. Okay, right? What we want to find is, therefore p of 2 less than x less than 3 equal to integral 2 to 3 f of x dx. Now you have to check the limit 2 to 3 whether it lies in the given interval or not. Okay, 2 is no problem, 3 is also no problem. But this is equal to integral 2 to 3 f of x is what? X cube divided by 64 into dx. Okay, you can integrate it, there is no problem, and you will get 65 divided by 256 which is equal to 0.25. Which is equal to 0. This is a simple, very straight problem. Very straight problem. So now next question. Okay, if given matrix A, then A power 8 is what? So what we will do, first find A square. Then A square into A square, A raised to 4. Then find A raised to 4 into A raised to 4. You will get A raised to 8. Solution. Okay. We will see. We have A square equal to A into A. We have A square. Upon this is equal to 1 into 1 to 2 minus 1. 1 to 2 minus 1. 1 to 2 minus 1. So what you will get? Now this is 1. So this is totally 5. And this is 2 minus 2, 0. Okay. And this is 2 minus 2, 0, 4, 5. So this is what? A square. Therefore, A raised to 4 equal to what? A square into A square. You will get what? 25, 0, 0, 25. Right? Also, A raised to 8 equal to what? A raised to 4 into A raised to 4. What you will get? 625, 0, 0, 625. That's all. Okay. So option A, no, option B is correct. 625, 0, 0, 625. Okay. If so now this is an integral calculus problem, straight away integration. So, okay, solution. Given, what they have given? Integral 1 to x t log t dt equal to 1 by 4. So now how to integrate? This is integral u dv form. You have to use it, which is equal to integral 1 to x log t into d of t square by 2 equal to 1 by 4. Okay, if you are differentiating, what you will get? 2t dt you will get. So t dt. So in place of t dt, I have put d of t square by 2. Now this is integral u dv. Integral u dv is what? uv. T square by 2 into log t, right? T equal to 1 to x minus integral 1 to x v t square by 2 and du 1 by t dt equal to 1 by 4. Okay. Now in place of t you have to put x. Okay. Implies what? This is x square by 2 log x. That is the minus. In place of t, you have to put 1. Log 1 is 0 over. Right. Minus, okay, integral 1 to x t dt equal to 1 by 4. Right. Implies what? X square by 2 log x. That is the first term. Minus t square by 2, 1 to x equal to 1 by 4. Implies what? X square by 2 log x, okay, minus x square by 2 minus 1 by 2 equal to 1 by 4. Okay, right? So now this is so 1 by 2 is missing here.
So now this is 1 by 2 is outside. Now this is minus 1 by 2. Okay. Right? This is minus 1 by 2. So totally what happens? Now this implies x square by 2 log x. That is the first term. There is no change. Minus x square by 4 plus 1 by 4 equal to 1 by 4. Right? So this and this is cut. That implies what? Implies what? You have to do x square by 2 log x equal to x square by 4. Implies what? Log x equal to 1 by 2. Implies log x equal to 1 by 2. Implies x equal to what? E power 1 by 2, which is equal to root e is the answer. Root e. Right? So that is option B. So this is straight away one integral calculus problem. Okay, of course, plus 2 problem. Okay. Right? Whenever log is coming, you have to take the other function as d of something. Okay. T dt, I have replaced d of t square by 2 and integral u dv formula I have applied. So the next question, in LU decomposition, P equal to LU. LU means what? Lower triangular matrix. U is the upper triangular matrix. Then if P is singular, what happens? If P inverse exists, then what happens? Okay, like this. Solution. Okay, we have the first one. Okay, the first one, a determinant P equal to determinant LU equal to 0 implies. That is what the first condition. If P is singular, singular means what? A matrix is called singular if its determinant equal to 0. If its determinant equal to 0. So now this is what? Determinant P equal to determinant LU equal to 0. This is determinant. Implies what? Determinant L into determinant U equal to 0. That is, this is two numbers. Two numbers. Determinant is nothing but a number. Okay. Determinant L into determinant U equal to 0. Implies what? Determinant L equal to 0 or determinant U equal to 0. Okay. Determinant L equal to 0 or determinant either one number should be equal to 0. That is the first condition. Right. So, so the first point is correct. You see, determinant equal to 0 means what? Implies determinant equal to 0 means the diagonal elements for the unit, for the lower and upper triangular, what is determinant? Determinant is nothing but the product of the diagonal elements. Right. If that is 0 means what? One of the diagonal element will be 0. Then only the product will become 0. So the answer A is correct. Option A. What is that they told? Then only one of the diagonal element of L or U is 0. Right? That implies what? One of the diagonal elements. One of the diagonal elements of L or U equal to 0. Right? That is option A is correct. Option A is correct. That is the meaning. Okay. Here, what we have used, first of all, this is a determinant, not matrix. Okay. Two numbers are equal means what? Two items are equal means what? One item will be 0. That is what? This is nothing, L is nothing but the lower triangular, U is nothing but the upper triangular. Lower triangular or upper triangular, determinant means what? Product of the diagonal elements. Product of the diagonal elements for a scalar matrix. What it is called. So, the product of the diagonal elements means equal to 0 means what? One of the elements of the diagonal will be 0. So, option A is correct. And we will go to the next option. Right? Suppose determinant P equal to determinant LU not equal to 0. Right? Determinant P. So, first is singular we assumed. The second one is non-singular we are assuming. Implies what? Implies determinant L, L not equal to, determinant L into determinant U not equal to 0. Not equal to 0 means what? Two quantities multiplied not equal to 0 means what? Determinant, this is determinant not equal to 0 and determinant U not equal to 0.
right? Both should be not equal to 0. That means what? That is L minus 1 and U minus 1 exist, right? Hence, option B is also correct. So, the answer for this is, right, answer A comma B. Both are correct. Options A comma B are correct. So, the next question, given L square equal to L minus 1, M equal to L raised to 8, N equal to L square, then determinant M minus N equal to solution, we have determinant M minus N. This is what we want to find. Now, this is nothing but determinant L raised to 8 minus L square. I have put the value of M and N, right? M and N. Now, this L raised to 8, how you can write? Now, this is nothing but determinant L square, L square, L square, L square minus L square, because L raised to 8 can be written as L square. Now, what is L square? The first point you see. Now, this is equal to determinant L square. Okay. Next is L square. And next is L inverse minus L square. Determinant. Okay. Now, what happens? The first term is nothing but L square only you will get. Right. This is L raised to minus 2. L square get cancelled, minus L square, which is equal to 0. Okay, the answer will be 0. Yeah, determinant M minus N. So the next question, irrotational flow. One vector they have given as irrotational. Then the value of C is. So we know a vector F bar is irrotational. This is in vector calculus I am taking, irrotational if, when the vector is called irrotational, if curl F bar equal to del cross F bar equal to 0. This is the definition we are using in the vector calculus. Up here curl V bar equal to del cross V bar, what we will calculate. So this is what determinant ijk. Then the first vector component, dou by dou x, dou by dou y, dou by dou z. Then the second vector component, right, I component, that is 3z. J component is not there. K component, Cx. This is what del cross V, which we are calling as curl. Now this is equal to I into dou by dou y of Cx minus dou by dou z of Cz minus j into determinant expansion dou by dou x, that is C, minus 3 plus k into dou by dou x minus dou by dou y. This is totally what you are getting is minus j into C minus 3. Right? If this is equal to 0, if V bar is irrotational, curl is 0. Curl is 0 if it is irrotational. That implies C equal to 3. Right? If it is irrotational, then the constant C will be 3. So, this is Cx. Okay, a vector F bar is called irrotational if curl F bar equal to del cross F bar equal to 0. Curl is nothing but the determinant ijk, the first vector component and the second vector component. That's all. This is equal to 0 means C equal to 0. So the next question. Okay, let A equal to this, B equal to this, then the system of equation Ax equal to B has solution, we have. Okay, now what we will do, AB, right, that is called augmented matrix, and now this is 1, 1, 1, 1 by 3, minus 1, minus 1, minus 1, minus 1 by 3, 0, 1, minus 1, 0, right. Now this is equivalent to, first row I have to keep it as it is, fine. To make 0, just add it, 0, 0, 0, 0, 0, 1, minus 1, 0. Okay. Now what I will do, second and third row I will interchange it. 1, 1, 1 by 3, 0, 1, minus 1, 0, then 0, 0, 0. Okay, over. Therefore, rank of AB
equal to what? 2. Rank of A equal to what? 2. Right? A rank means what? Number of non-zero rows. Number of non-zero rows. Right? AB means what? Complete. The complete row has become 0. Rank of AB equal to 2. If you are dropping the last row, or if you are dropping the last column, A rank is also 2, which is less than 0, which is less than 3, the number of variables. Therefore, the given system will have infinitely many solutions. That is A is the correct answer. This is very simple. This is very simple. Right at the second row is the repetition of the first. That's all. So the next question, okay, this is once again maxima minima of a function, but it is in two variables. That's all. Solution, right? Given what? F of x comma y equal to x plus y minus 1 the whole square plus x plus y the whole square. Therefore, P equal to dou f by dou x. Right? P is nothing but this. Now this is equal to 2 into x plus y minus 1 into 2 into x plus y. Right? Q equal to dou f by dou y, which is equal to 2 into x plus y minus 1 plus 2 into x plus y. Okay? R equal to dou square f divided by dou x square. Right? You take dou f by dou x, differentiate once again, which is equal to 4. S equal to dou square f divided by dou x dou y. You take dou f by dou y and differentiate with respect to x. Right? This is once again 4. Yes. No, that is equal to 0, and t equal to dou square f divided by dou y square. Dou square f divided by dou y square, which is equal to 4. Okay. Right? Here rt minus s square. Here rt minus s square equal to 16 minus 0, which is greater than 0. Therefore, the points will be minimum. The point, okay, that you cannot, the points will be minimum. Okay. What are the points? Right? Here rt minus s square equal to this, and r greater than 0. That depends upon r also. Okay. So it is a minimum point. Right? The stationary point is given by, right? The stationary point is given by P equal to 4x plus 4y minus 1 equal to 0, and Q equal to, that is also 4x plus 4y minus 1 equal to 0. Right? That is the difference. So there will be infinite number of points, right? Satisfying that equation, one equation, right? Implies implies what? Now this is 2, okay, this is 2, 4x, this is 2, right? Implies what? X plus y equal to 1 by 2, right? That is the only equation we got, right? So hence there will be infinite number of points. So the answer will be infinite points. Answer will be infinite points, not 1 or 2 points. Right? There will be many x comma y satisfying the relation x plus y equal to 2. So the next question, let V1 and V2 be the two eigenvectors corresponding to distant eigenvalues of a 3 by 3 real symmetric matrix. Then which are one of the following? We know real symmetric matrix they are given. Right? If a matrix is real symmetric, for the distinct eigenvalues, the eigenvector corresponding to distinct eigenvalues. The eigenvector corresponding to distinct eigenvalue of a symmetric matrix is orthogonal to each other. That is the option C is correct. That is the property of the eigenvalue and the eigenvector. Okay. Now this is joint probability function. Right? They have given x and y. There are two random variables with the probability they have given. Given x equal to 1, the expected value of y is question mark. Solution.
the required probability equal to required probability equal to P of y given that x equal to 1. This is what we want to find. Now this is equal to discrete case sigma yi into P of x equal to 1 comma capital Y equal to yi. Right. Now the yi is either 0 or 1. The first one is 0 into P of x equal to 1 comma y equal to 0. And the next one is plus 1, y is 1, P of x equal to 1 comma y equal to 1. Right? P of first y takes two values 0 and 1. When y equal to 0 and the corresponding probability, plus when x equal to y equal to 1 and the corresponding probability. Now this is equal to 0 plus 0 into 1 by 8, that is the first probability, plus 1 into 1 by 8. The answer is 1 by 8. That's all. Okay. So the next one is nothing but the rate of change of the real valued function. That is nothing but the directional derivative. So solution given v equal to what? X square plus x plus y square plus 1. Therefore grade v equal to del v equal to what? I dou f by dou x, that is 2x plus 1 plus j dou f by dou y, which is equal to 2y. Okay. At the origin in the direction. So the what is the direction they have given? 0 0 is the point and 1 comma 2 is the point. What is the vector? Given a bar equal to this is nothing but x2 minus x1 of I plus y2 minus y1 of j. This is the vector. So now this is nothing but I plus 2j. Therefore a cap, that is unit vector, equal to a bar divided by modulus of a bar. Now this is equal to I plus 2j divided by root 5. Therefore directional derivative equal to what? Del v dot a cap. This is the formula. Del v is so I dot I is 1. So now here you can find del v at the given point 0 0 origin equal to I. Okay. So now this is equal to what? I dot I plus 2j divided by root 5. Now this answer will be what? I dot I is 1, j dot j is 1. So now this is nothing but 1 by root 5. So now this is 0.447 is the answer. 0.447 is the answer. So the next question, once again, there are two random variables x and y. And the transformation function is given capital Y equal to x square, and the probability of x they have given. What is the probability of y? So this is also a simple question with the answer A. We will see solution. Given the transformation y equal to x square, that is the relation between the two. Therefore d capital Y divided by dx equal to what? 2x. We have the transformation formula. We have P of y, with respect to the random variable equal to P of x with respect to capital X into dx divided by dy. Some people will write modulus also. Equal to P of x to the base x into 1 by 2x. 1 by 2x. Which is equal to, that's all over, which is equal to 1 by in terms of y, 1 by root y. 1 by root y, x in terms of, x is what? Root y. Okay. Therefore, P of y with respect to the random variable equal to 1 by 2 into root y, y belongs to 0, 1, 0 otherwise. This is the answer. That is A. That is A. So the next question, okay, write a solution. This is complex analysis. We
we have integral C f of z dz. F of z what they have given is integral jz dz. Okay, jz dz, and this is equal to integral modulus of z equal to 1. J can be outside. This is z into dz, which is equal to 0, bracketless, since f of z is analytic. So there is no denominator to find the singular point or the poles. Okay, so integral z dz is analytic, so the value will be 0. That's all. Okay, so the next question is differential equation. The first point what they have given is given dx1 divided by dt equal to 2 times x2. That's all. That is the first equation. Also given dx2 divided by dt equal to r of t, which is equal to 1, given t greater than or equal to 0, implies what? x2 equal to integration equal to t plus c. Hello, x2 equal to t plus c1. Okay, t plus c1. Right, now boundary condition they have given. Right, using x2 of 0 equal to 0 implies what? c1 equal to 0. Therefore, x2 is what? T. This is the solution for x2. Now, take this solution and put it in equation 1. Therefore, equation 1 becomes dx1 divided by dt equal to 2t. Implies what? x1 equal to t square, okay, x1 equal to what? T square plus c2. x1 equal to t square plus c2. This is x1 solution. Now use the boundary condition. Now x1 of 0 equal to 1 implies, means what? 1 equal to c2. 1 equal to c2. When t equal to 0, x1 equal to 1. Therefore, the solution is what? Therefore, the solution is x1 equal to t square plus 1. This is x1, x2 solution we have found. Now, therefore, x1 of 1, this is what the value they have asked. When t equal to 1, what is x1? X1 of 1 equal to 1 square plus 1, which is equal to 2. 2 is the answer for this problem. Rounded off to the nearest integer, 2. There is no problem. All are integer only. So the next one is calculus once again. Okay, solution. Right now, very simple problem. We have I equal to integral minus pi to plus pi cos raised to 6x plus cos raised to 4x dx. This value only we want to find it. Now this is equal to 2 times 0 to pi cos raised to 6x plus cos raised to 4x into dx, because it is even function, right? Integral minus a to plus a, even equal to what? 2 times 0 to a. So that even function concept I have used. Once again, this is 2 into 2 times pi by 2 cos raised to 6x plus cos raised to 4x dx. Why? And now this is equal, reason is, right, since if f of 2a minus x equal to f of x, then integral 0 to 2a f of x dx equal to 2 times integral 0 to a f of x dx. This is the property. Okay. If you are putting pi minus x, you will get a negative, but the power is 6 and 4 is there, so that it will become positive. Okay. Now this is equal to 4 into, now this is a reduction formula, beta and gamma function. A reduction formula you can use it. The first one is what? 5 by 6, 3 by 4, 1 by 2 into pi by 2. Integral 0 to pi by 2, sin raised to nx, cos raised to nx, same formula. And what is the second one? 3 by 4, 1 by 2 into pi by 2. If it is even means pi by 2. If it is odd means you have to multiply by 1. So the answer will be 11 pi divided by 8. 11 pi divided by 8. So the next question, Nitin sir was solving this question, okay, in some other fashion by drawing. Anyway, you can check it.
Okay, we will see. Given, what they have given? P into e power x equal to e power x equal to q into e power minus x. Therefore, e power 2x equal to what? Q by p. Isn't it? I have brought down and I have brought down. Now that implies this is e power x the whole square equal to q by p. Isn't it? Q by p, which is greater than 0, definite, because the left hand side is square, it is always positive. So q by p, we wanted greater than 0. Which condition satisfy? Definitely the first A is not there, C is not there, because p by q are equal to 1 they have given. And the next one is also not there. So according to me, q by p equal to 1. 1 is greater than 0. The answer is B. Whereas Nitin sir was telling answer is A. Anyway, you check it this. So the next question, if A is a 2 by 2 matrix with I plus j even means minus beta, I plus j odd means it is plus beta, then rank of A equal to question mark solution. Here A equal to, right? So the first one is 1, 1, that is even, so minus beta. And this is plus beta, and this is 2 1 plus beta, and this is minus beta. This is what the matrix given B, and this is equal to, so the first row I have kept as it is, right? Now to make 0 I am adding, this is equal to 0 0. Therefore rank of A equal to what? 1, right? Rank of A equal to 1, right? So the rank only they asked. Rank is nothing but the number of non-zero rows. Okay, here it is, rank of A is 1. So the next question, very simple elementary question, solution. Here we have y into dy, isn't it? Y into dy equal to 9 into x into dx. This is separable method. That is y square by 2 equal to 9x square by 2 plus 1 constant. Right. That is 9x square minus y square equal to constant, some constant. Right. You can put C now. C. That is what happens? X square divided by divided by root C divided by 3 the whole square. I have brought down C, then 9 I have taken down, then whole square I have written. Y square divided by root C the whole square equal to 1. Isn't it? Okay, which is hyperbola. Which is hyperbola. Answer C is correct. Alright, which is hyperbola. Hyperbola is the thing. So by separable method, y dy one side and x dx another side I have taken, that is called separable method, and then direct integration, and x square y square is there, then bring all the constant to the denominator to see whether it is an ellipse, hyperbola, etc. etc. So the next question, given A and its eigenvector, then x is what? Right? So for this eigenvalue and eigenvector, we have Ax equal to lambda x. If any two quantities are given, one quantity can be found. That's all. That is, A is what? A is minus 1 minus 1, x minus 4. X is what? Alpha 2 alpha. Lambda times alpha 2 alpha. I have put the value of A and this. That is, what happens? This is minus alpha minus, so this is minus 3 alpha. And the next one is what? X alpha. Okay. X alpha. Alright, alpha x, that is the first term. Next is what? Minus 8 alpha equal to lambda times alpha into 2 alpha. Alpha 2 alpha. Therefore we have what we are having, lambda alpha equal to minus 3 alpha and lambda 2 alpha equal to alpha x minus 8 alpha. Therefore we have what? Lambda equal to, the first equation, lambda equal to minus 3.
right? Then alpha is cut in this equation. Put lambda equal to -3 and x equal to 2. That's all. Right? Answer is x equal to 2 is the answer. So the second equation, just to see alpha is cut. Then put lambda equal to -3. Find alpha. That's all. Find x over. So the next question, the probability of missing a class is 0.1%. If total number of classes are n, 10, then the probability of student not miss more than one class. Solution. Right, what they have given P equal to probability of missing a class. Missing a class. This is what we are calling as success. P of success. Missing the class is called a success, which is equal to 0.1%, which is 0.1, and Q equal to 0.9. It may not be percentage, it is 0.1 only. So Q equal to 0.9, comma, N equal to 10. Number of classes are 10. Therefore, P, student will miss more than one class. Student will miss more than one class. Right? Equal to P of x greater than or equal to 2. More than 1 means what? 2 class, 3 class, 4 class, up to 10 class. Now this is equal to 1 minus P of x equal to 0 minus P of x equal to 1. 0 class missing, 1 class missing. Now this is equal to what? 1 minus 10C0, 0.1 power 0 into 0.9 power 10. Isn't it? Binomial. Minus 10C1, 0.1 power 1, 0.9 power 9, 0.9 power 9, which is equal to 1 minus 0.736, which is equal to 0.264. That is, a student will miss more than one class. Therefore, P probability student will not miss more than one class. This is what they have asked. More than one class equal to 1 minus 0.264, which is equal to 0.736, which is equal to 0.736. Right. If f of z equal to, right, a solution. Here the poles are, right, z equal to 0, 1. Right, z into z minus 1. Therefore, residue at z equal to 0 is, what happens, is 0 plus 1 divided by 0 minus 1, which is equal to minus 1. Residue at z equal to 1 is what? Z equal to 1 is 2 plus 1 divided by 1, which is equal to 3. Therefore, required sum equal to what? Minus 1 plus 3, which is equal to 2. Very simple. This is z into z minus 1. You have to write it. That's all. Right. The divergence of the curl of the vector field is solution. Right. We know A bar dot B cross C. This is called a scalar triple product. This is called what? Scalar triple product. A dot B cross C. This is equal to determinant A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. This is called scalar triple product. So now what they have asked is, therefore del dot del cross one vector. Right? So now this is determinant. First vector component, second vector component, third vector component. Right? In determinant, if two rows are equal, then the value is 0. This is what divergence of curl of a vector field. Okay. Probably the last question. Below at the point in the direction. Okay. Everything is given. Directional derivative. Solution. Given f equal to x square plus xy square. Therefore, grade f equal to del f equal to what? I into 2x plus y square plus j into
2xy. This is what gradient f or del f. Therefore, del f at 1, 0, the point x is 1, y is 0. That means what? 2y. That is 0, the next one. Therefore, directional derivative equal to del f dot a cap. That is the formula. Del f is what? 2i. 2i dot a cap. A cap, what is the vector? What is the vector is I by 2 plus root 3 by 2j. That is the vector divided by the modulus. Modulus is what? 1 by 4, 3 by 4. 1 by 4, 3 by 4. Now this is I dot I is 1, j dot j is 1. I dot I is 1, j dot j is 1. Upper this is equal to how much it will come? Just multiply and see. Okay. And this is right at 2 into 1 by 2. 2 into 1 by 2, that is the numerator, and the denominator is 4, that is 1. This looks to be 1. Check the number. That's all. Thank you, friends. All the best for all of you. Thank you.